Right. Okay. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Habari ya jioni. Karibu sana kama kawaida, mtu wangu. Ipo ndani kama kawaida. I hope kwamba siku imekuwa vyema, siku imekuwa salama. So I want to take this opportunity and this moment to welcome every individual, every person, and anyone who's willing to watch us ndani ya Kisi Hot TV. This is a great moment. This is the best time that I want to welcome you ndani ya show kama kawaida. Tuanzie mahali ambapo tuliachia jana. And I hope kwamba itakuwa noma tena zaidi katika siku hii ya leo. So mahali popote ulipo, mtu wangu, nakwambia kwamba karibu sana, tuende kuanza katika show ya siku hii ya leo. Itakuwa tena noma, tena maridadi zaidi. Bado tuko hot seat hivi leo, tuko hot seat kama kawaida. Ni siasa tu, tunapiga siasa tu siku ya Ijumaa na Jumamosi, kisha baadaye tunasema kwamba tumemaliza siku. And I hope kwamba siku yako imeisha salama, umemaliza siku salama salimini. Na hapa hivi leo sisi tumekita kambi hapa, watu wengine wamekita kambi katika maeneo yale ya, kuna watu wamekuwa katika maeneo ya ni wapi? Mount Kenya, watu wameshinda Mount Kenya, wengine wamekuwa kule katika maeneo ya Central. So okay, Central na kumaanisha wengine wamekuwa kule katika Ukambani. So utataka kufahamu kwamba safari inaenda vipi. Tumeona leo farasi wawili wameenda kupanda mlima Kenya. Nani atapata umaarufu katika pale mlima Kenya? Na hivi leo ukiangalia katika mada yetu ya siku hii ya leo, unaona kwamba pale mlima Kenya tumeona kwamba kuna baadhi ya vigogo ambao wamepanda kule, ambao wameongozwa na watu wengine kule katika mlima Kenya. Lakini kuna wale ambao watu wako ni mashuhuri sana. Kuna watu mashuhuri sana wameweza kukaribisha na watu wa mashuhuri katika eneo hilo la Mount Kenya. Na kuna watu wengine wamejikaribisha katika Mount Kenya. So ni nani hawa? Ni nani ambaye amejipatia umaarufu? Ni nani amepata soko katika mlima Kenya? Tumeona katika licha mtetemeko wa kisiasa wa ma-DVD pamoja na UDA ama kiongozi wa UDA ambaye ni William Samoei Ruto, mwanzilishi. Tumeona pale watu wamekita kambi katika mlima Kenya, wakiwa wamekaribishwa na Anne Waiguru mwenyewe ambaye ni governor, ushaona, katika Kirinyaga County. So ni nani akona umaarufu katika eneo hilo? Kuna tetesi kwamba kuna watu wengine wamekuwa katika Mount Kenya, Azimio wamekuwa kule. Tumeona kwamba hakika imekuwa tamu sana. Kisiasa kimeanza sasa, siasa ndio imeanza. So tuongoze tu mwezi wa pili, ni kama siku mbili tu hivi, siku tatu zimepaki tuweze kufika katika mwezi wa pili. Sasa ndio mambo yaweze kunoga shwari. Lakini kwa sasa nakwambia kwamba karibu sana kwenye show. Maoni yako yatakuwa ya muhimu zaidi, maoni yako yatakuwa muhimu sana hivi leo. Tunataka tu kujadili moja kwa moja. Lakini ile tu kwamba kama siasa ukiweka siasa kwa roho, utaumia bure. Siasa ni kitu unaweka kwa wapi? Kwa maini. Ukipumua unapumua na inaenda, story inaisha, unasonga na maisha. Sawa sawa. So tukiingia kwenye mchada, kile ambacho inamaanisha, ukisikia kwa mwenzako amezungumza vibaya kuhusu ule mlenga ambao unaopatia mkono ama unaounga mkono, usikasirike na usiseme kwamba na usitusi mtu. Hapa sisi ni mandugu, tutazidi tu kujadiliana pamoja. Siasa itaisha tu na kisha baadaye maisha yataendelea. Tutazidi kuendelea na maisha, tutazidi kukaa kama ndugu na dada, tutazidi kuishi pamoja, kufanya biashara pamoja. Lakini kwa sasa nitaenda kuachilia linki kule, ukuze utupatie maoni yako. Nakwambia kwamba leo hatutakesha hapa sana kama jana, tutashika tu kidogo, baadaye tutaondoka. Lakini kitu nakwambia mtu wangu ni hivi, tafadhali nisaidie kuwakilisha record yako. Kama ushafika kwenye nyumba, tafadhali fanya hivi, chukua hiyo link, share, invite friends. Kama unajua kama kuna mtu ako katika sehemu ya Oka, kuna mtu ako katika Azimio, kuna mtu ako kwenye Kenya Kwanza, invite, kama tuengezi pamoja kiurafiki, kiundugu, itakuwa noma tena zaidi. Sawa sawa. So lakini kwa mara ya kwanza, round 1, kabla nianze kwenye show yetu ya siku hii ya leo, niwahakikishie kwamba unanitazama ukiwa katika maeneo yapi yale, nifanyie register coding, code marking. So mark your register code yako, hazaisha, niambie kwamba unawakilisha katika code gani, niambie kukurikuntu ninawakilisha code fulani, itakuwa noma tena zaidi.
So kama unawakilisha sehemu fulani, niambie kwamba Kukurikontu mimi ninawakilisha katika sehemu fulani na fulani. Ya itakuwa noma tena zaidi. So ukiniambia kwamba ile sehemu ambayo unayoiwakilisha itakuwa noma tena zaidi. So tuweze tuzidi watu wanataka kuona round 1 katika dakika kama 5 tu hivi, nikupitia kwenye comment zetu nione kwamba ni nani ananitazama, unawatazama ukiwa wapi, umesalimia nani, kisha baadaye tunaingia kwenye mjadala live and direct. Utaweza kuzungumza kupitia kwa njia ya link ama kwa comment ama kwa kupiga simu. Itakuwa tu noma tena zaidi. Tutaweza kuzidi kunoga kisiasa tu hapa, lakini ujue kwamba baada ya siasa kuisha tutaendelea na maisha. Siasa ni kitu ya miezi 8 peke yake ama siku moja. Kupiga kura ni siku moja, lakini maisha siku zingine ni kuishi kiundugu. Sawa sawa, tuzidi kudumisha amani tunapojadili kisiasa. Ujue kwamba yule mwingine kama kumlengo mwingine ni ndugu yako, ni dada yako, itakuwa tu noma tena zaidi. Tupendane sisi kwa sisi na tuishi kama ndugu na moja. Lakini swali langu ni hili, pale Mlima Kenya Azimio imekuwa kule na Kenya Kwanza, UDA, Ford Kenya and ANC yake Musalia Mudavadi ma DVD. Ni nani kusema Mount Kenya itakuwa vipi? Tumeona farasi wawili washapanda mlima, washaanza kukwea mlima. Ni nani atakuwa wa kwanza kutoka Mlima Kenya? Nilikuwa napitia comment fulani, nilikuwa napitia katika posters fulani kwenye katika mitandao ya kutoka Mlima Kenya ama kutoka sehemu za Mlima Kenya. Kuna baadhi walikuwa nasema kwamba kitambo ama kusema kwa kitambo haukuweza kuona kama kwa report ama kwa katika ama kuona post ambayo ya Raila Amolo Odinga imeweka katika eneo la Mlima Kenya, na kuweza kusema kwamba ungeweza kupata, hauwezi kupata. Lakini hivi sasa tunapozungumza tu hivi, kila sehemu, kila mahali Mlima Kenya unaweza pata mtu kuna poster yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Je, swali ni hili, ni nani atakuwa wa kwanza kwenye Mlima Kenya? Maoni yako ni muhimu sana, itakuwa tena noma tena zaidi. Sana karibu sana kwenye show, tutapenda kuzidi kwanza pamoja moja kwa moja. Lakini kabla nifanye hivyo, kama kawaida, lazima nimshukuru tu Mwenyezi Mungu. Niombe tuanze show. Nitaweka linki kule, lakini niambie kwamba unawakilisha wapi. For the first ikigonga tu mwendo saa 4:30 nitaingia sasa, nitaweka link watu wakuje live. But kwa sasa baada ya kuomba nitakuja hapa nisome comment, nione unawakilisha rekodi gani, mwenye unanitazama unaitwa nani. Itakuwa tena noma tena zaidi. Labda kama kuna mtu ambaye unasalimia, kama kuna mtu ambaye unataki kule, itakuwa noma tena zaidi. Baadaye tutaingia kwenye mjadala live talk. Tutakuwa live. Utaingia hapa unipatiane maoni yako na mimi nipatiane maoni yangu, ingawa mimi niko katikati. Mimi niko UDA, mimi niko ANC, mimi niko Azimio, niko kila sehemu, niko katikati. Lakini kwa hiyo kama katika upande mwingine, so tutasaidiana tu kuzungumza. Unajua kwamba kama ukiingia kwenye show ukitaka kuzungumza, dakika ni 5 kwa mtu mmoja, dakika 5, kisha baadaye tukizungumza sisi zote kama sisi wote, ndio baadaye tutarudia tena. Kama kuna swali tutafanya engagement pole. Lakini kwa sasa mara ya kwanza round 1 dakika ni 5 kila mmoja apatiane maoni yake na tuambie kwamba ni yopi anaunga mkono ama ni nani atakwea katika mlima ule wa Mount Kenya. Sawa. Wacha niombe nianze show. Funga macho yako. Wewe na leo utafunga macho, tafadhali. Funga macho. Precious God, we thank you na tunashukuru sana jina lako sababu ya wakati huu. Umekuwa mlinzi mwema, umekuwa mhifadhi mwema. Mtakatifu ishi milele. Tunaomba ukaweze kutuongoza kwa kila jambo. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako. Sisi ni watenda dhambi. Tusamehe dhambi zetu, tushike mkono ukaweze kutuongoza. Tunapoenda kuingia katika show yetu ya siku hii ya leo, tunaomba neema na fadhili zitoke kwako, ukatuongoze na ukaweze kutushika mkono hadi tamati. Tunapoenda kuanza sasa, na watazamaji wote wa Kisi Hot TV waonekanie na washike mkono kwa kila jambo. Asante kwa maana wewe ni Mungu milele,
na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen and amen. Yes. So kama umekuwa ukishare, kama umekuwa ukifanya sharing pale, sana watu wafanye sharing ile hiyo link iweze kutamba na kutaratamba kabla ya sisi kwanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. So as obvious as we do, nataka tuanze kwa njia ya comment. Nikianza na comment pale one on one, nitaingia live and direct, nitaweka link pale, watu wakuze kutuambia kwamba Mount Kenya ni nani atawika, ni nani atawasha pale Mount Kenya, ni nani moto wa kuotea mbali, na ni nani akona moto wa makaratasi pale Mount Kenya. Ni nani akona moto wa makaratasi Mount Kenya? Ni nani akona moto wa kuotea mbali? Nani akona soko? Nani ndio kusema? Nani ndio papa yao? Nani ndio papa lao Mount Kenya, kati ya muungano wa Azimio na muungano wa Kenya Kwanza, ambayo inaongozwa na William Samuel Ruto pamoja na Musalia Mudavadi. Weta yeye hatujui kama hajasema, hatujui kama tusikia kama aliongezwa. Tunanunua Mudavadi, unapata Weta free. Akiwa Kenya nyinyi jamani, wa Kenya mtakosa. Anyway, karibu sana kwenye show, and I hope kwamba itakuwa lit. It's okay, I promise you. Let me go through your comment na nijue kama unawakilisha kutoka sehemu ipi. Yes, nianze na nani? Mary Mwena anasema kwamba 20 in mapema, karibu sana. Mkenya halisi Kenneth. Kenneth mwenye nisaidia kuandika, mwenye alikuwa my secretary atarekebisha hii. Asante sana mtu wangu. Thank you very much. Asante sana, itarekebishwa kwa muda sio kwa mrefu. So nuna pale Hespon Kaunda. Azimio is my choice and it's the best. Mimi ni yako. Yona kule Peter Kenneth akiongoza Azimio, Anne Waiguru akiongoza Kenya Kwanza. Ni nani ndio kusema? Nani ndio papa lao? Nani ndio mama yao? Mimi ni kutazama na macho. Mimi ni wa macho. Mimi ni wa maiso. Mimi ni wa maiso na macho. Okay. Kuna mtu anaitwa Gideon Ombogo. Gideon Ombogo anasema kwamba kidogo tu samahani, muniwe radhi kwa hilo. Hespon Kaunda, nimesema nimekuwa na kule, nashughulikia kitu hapa kidogo. Asante sana. Hespon Kaunda anasema kwamba Azimio is my choice, is the best one. Thank you very much. Gideon Ombogo anasema kwamba Kenya Kwanza wamepanda mlima. Nani ndio kusema? Alex Aizoe, wacha pombe. Aleki, mimi nakunywa hii maji na soda na supu ya sukuma peke yake. Hiyo ndio natumia. Umelewa? Sijalewa mtu wangu. So kama you are blabbing, Kizungu ni mgumu. No, niko sawa. I'm good. I'm sober. Alex Aizoe, niaje brother? Poa sana ndugu yangu, uko vipi? Nani ndio kusema Mount Kenya? DJ Job Orina. Hello, heshima itadumu ama niaje? Heshima leo iko. Na kuhakikishia kwamba leo heshima ipo. Leo heshima lazima idumu. Papa hapa ndani. Lazima heshima idumu. Na hiyo ndio kitu cha kwanza. Na watu tunasema kwamba sisi ni wa Kenya. Lazima tuheshimiane. Licha ya sisi kwa kitofauti katika mlengo wa kisiasa. Itakuwa tunema tena zaidi. Okay. DJ Orina Job Orina so kama Ruto all the way brother lazima sana. Mary Mwene so kama amen. Priska Mura, hi there. High five. How are you? Anaitwa Geoffrey Quarantine Biden. Tuko ndani pia kutoka huku Votori. Pote watu wa Votori mko vipi? Votori ni iko hapa next to Nyanchwa. Ama sio mtu wangu? Hiyo ndio Votori. Yeah, I know. Yeah.
DJ Job Orina. Mary Mweni, wewe unataka mzee Mkisi. Wara juu damu yako iko uko Ruto all the way. Sana. Nyoko Ruben Azimio hadi mwisho. Josephat Mwamba, Josephat Orina Mwamba, Raila all the way. Sana. ABD Adan, Raila tosha. Sana. Many Mweni UDA State House ni yetu hii round. Sana. DJ Job Orina, may just come in please. Leo hawa watu wa Azimio tunawapeleka mbio. Unawapeleka mbio watu wa Azimio. Mmesikia, mmetishiwa already. Mtapelekwa mbio. Lakini nataka kufahamu kwamba Mount Kenya ni nani amepopea zaidi? Mount Kenya ni nani kuna jina? Mount Kenya ni Kenya kwanza ama ni Azimio? Ni Kenya kwanza ama ni Azimio? Leo tumeona Macharia pamoja na Peter Kenneth, tumeona washirika wengine wakishirikiana pale Mount Kenya kukaribisha mzee Raila Amolo Odinga. Pale Kirinyaga tumeona ni mama gavana tena mtarajiwa, gavana mtarajiwa tena round 2 Anne Waiguru mwenyewe ndani ya UDA. Ni nani kusema pale Mount Kenya? So okay, Geoffrey quarantine Biden, so kwamba ni hiyo kabisa. Ile karibu na Nyanchwa ninajuanga huko. Joel Okemwa tao ndani. Sana karibu sana. Simon Ochora, Raila Kireleni Azimio dam. Sana. Joel Okemwa rao #Raila Amolo Odinga. Anaitwa Adan Azimio. Sana. Amos keeps Bamos kama Kenya kwanza, PPI baadaye. Hii Kenya. Hii Kenya nitapaki hapa. Msinitoe Kenya tafadhali. Okay, sijui maoni yako ni yapi? Linki ndio hiyo. Mount Kenya bear in mind was no go zone for papa, but we see what is happening. Ni maana nimekuambia kwamba hadi mimi nilikuwa napitia some posters, some events na some talks from the people of Mount Kenya. Kuna wazee walikuwa wanasema kwamba kitambo hauwezi ukapata hata poster yake Raila Amolo Odinga ikitembea ikining'inia pale Mount Kenya. Kitambo kumaanisha ni kuanzia 20 what ni kama miaka miwili ambayo imepita. Kwa huko nyuma hungeweza kuona. Nakumbuka mwaka wa 2017 Raila Amolo Odinga akiwa katika ile wanasema NASA, wakiwa pale Tarakanisi campaign. Hiyo kitu mwaka sasa, hiyo haijawahi toka kwa akili zangu. Nakumbuka akihudhuria watu, akihudhuria ama akihutubia viti, kwa sababu watu walikuwa wachache. But siku hizi akona umaarufu. Ruto amekuwa pale Mount Kenya 2013, 2017 na tena amerejea kule. Je, Ruto akiwa wa kwanza kuwa pale Mount Kenya, ni nani atazidi kuchukua nguvu pale? Ni nani atakuwa na moto wa makaratasi? Ni nani atakuwa na moto wa kuotea mbali? Karibu sana. Nimeweka link. So nimeweka link, nategea watu. Nikipiga story hivyo amuti watu wenyewe kwenye show. Husband kauna papa tosha, na salimia watu wa Etago. Etago ndio. Wewe ni shemeji. Kumbe wewe ni shemeji. Okay, shemeji wangu kutoka Etago. Thank you very much. Etago, watu Etago pale, karibu sana kwenye show. Asante sana. Mary Mweni, DJ Job, Azimio wacha waanze kupanga virago zao mapema, tuwapeleke nyumbani kwa roho safi bila kupinga. Mary Mweni, asante sana. Priska Mura, mimi supiri papa apishe no matter what, kitaeleweka. Asante sana. Gideon. Okay, Gideon samahani, shikilia hapo ninaposhughulikia sauti yangu tafadhali. Usiondoke. Naona hapo technician ananiambia kwamba sauti ndio anashughulikia.
Shikilia hapo mtu wangu. Shikilia hapo. Papo hapo. Usiondoke mtu wangu. Wacha tuone kama sauti paka hapo inatoka kule nje. Right. Yes, unanipata Gideon? Hello? Gideon, unanipata? Gideon, unanipata? If Atembea goes like that, mtu wangu. Or if remain right. Alex, unanipata? Unmute your mic. Unmute, fungua microphone tafadhali. Yeah, nime-unmute. Has influence. Yes, zungumza nikusikie. Hakuna watu. Niko vizuri, habari ndugu yangu. Samahani tu, naomba mshikilie hapo. Mwelekezi ananiambia kwamba sauti haipo. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba sauti haipo. Narejea kwenye kwa muda usio kwa mrefu, msiondoke mtu wangu. Nimewaweka kwenye screen, mshikilie papo hapo. Hapo. Msiondoke, narejea. Samahani. Who should be in coalition. Sababu if Salia na Weta hawajayo piga rally kama hiyo, wanapelekea nini William Ruto? That is the question that Kenyans should ask themselves. Coming to Uda, for me and for as a brother of all, when William Ruto comes to power, William Ruto kwanza atakuja kwa head ya Weta. Atakuja kichwa ya kinachachakwa. Sauti yako iko nasikika. Nini, you are audible. I don't know what's going on. Atakuongea ama ndo mwenyewe atafanya kazi yake. So, okay, mnanipata? Oh, yeah. Naomba usungumze mtu wangu. Jambo. Habari ndugu. Unanipata? Nakupata vizuri sana. Mtu anaongea juu yako, No, sikupati. Shikilia hapo kidogo, usiondoke. Bado mwelekezi ananiambia kwamba shida ipo. Mokogoti, hebu zungumza sikie kama Mokogoti unanipata? Nakupata loud and clear. Kama niko na lakini kuna kelele na sauti yangu, wacha niangalie tarakilishi yangu hapa. Kama mimi haunipati. Iko wapi? Mokogoti nongi kwete. Kwete buyapi omondo bwate lyo gingurukundu no mondo ibwege songo. Ngakirendera. Na kiongozi yule mzuri. Wono Mokogoti tokwana, era wono tato igwete ntokwa ndevi yango watakuwa. Naomba mtu asungumze nisikie kama nawapata. Kurukundu. Kurukundu. Atakuwa mtu wako wa kizungu huyo. Okay. Alex. Lazima nishughulikie hii, msiondoke tafadhali. Alex. Lazima nishughulikie. Na Mokogoti kwa na ndevi kuna bwana Uda. Abungo Lere na teba. Niruhusu tu kwa muda usio. Totware boundary. Omondo koja gotorama oite bwati agenda. Wono ndevi gore ya Uda, ndevi yango bottom up. No. Tarakilishi yangu hapa inaniambia kwamba inafaa nishughulikie something hapo. Ufini tarato kwa na dina ufini kao bwana. Finish. One independent. Yes. Igorango bottom up soto tevi kikero. Vini. Koradia. Umaide. Gideon tarakwa na Alex gaki. Ono onye muntu tayo gokuwa na ntoko nya gokuwa na lende to baganyete. That's all. Omanyete Alex na gwatanga na gosoma. So na razi na njibon diganda koboria. Na yende ya Azimio. Na yabon onte Azimio la umoja.
ndio yangaona naye na njema kwa bottom up of course umeelewa bottom up. Lakini topic no Alex topic kitari bottom up na Azimio topic ndio chere Raila amepanda mlima na Ruto amepanda mlima. Nani amepanda? That's the topic. No, umanyete aina ibago tote tuenzi lakini hapo koriere nani amepanda mlima? Of course unajua tu Kenya kwanza imepanda hata kama tulioa Mudavadi juzi tumeshapanda. Okay. Let me see if you're getting me. Thank you for waiting. Thank you for waiting. Asante sana kwa kushikilia hapo. Asante sana. Hebu nisikie kwamba wacha nisikie hapa sasa kama tuko pamoja. Nianze na Gideon. Gidi? Zungumza nikusikie mtu wangu. Mambo? Hello? Jambo? Okay, LX. Unanipata? Kabisa nakupata ndugu yangu. Asante sana. Sote iko sawa sasa. Nasikia kwamba mitambo yangu imeweza kukua salama. Thank you for coming. Karibu sana kwenye show. Tunataka tu tuanze moja kwa moja, mada yetu iko pale, mshaiona. Ni nani atakwea katika mlima wa Mount Kenya? Ni nani atawaka kule? Ni nani atawakilisha? Ni nani atatesa? Tuko na Kenya Kwanza na Azimio. Oka pia wako. Ni nani watatamba? Karibu sana kwenye show. Tutaka kuanza na one by one. Mtu wa kwanza hapa ni Gideon. Gideon, unatusalimia, unaingia kwenye show direct, dakika zako 5 zikisha, tunaingia kwake LX, kwake 5, Makoti Obwali, kwake 5, Vincent 5, Nashti 5 kwako, John Opash, fungua microphone na kamera, unaingia kwenye stream. Itakuwa noma tena zaidi. Sasa wote nianza na Gideon. Gideon? Gidi, unanipata? Gideon, naomba ushughulikie microphone yako. Jamani. Hello. Yes. Yes, Gideon. So okay. Watch X Amanda. Alikuwa next. Ashaenda. Yeah. Hello. Nakusikia? Hello. Yeah, nakupata. Hello. Yes, tunakusikia mtu wangu. Salama sana. Habari ya jioni. Salama. Ni Gidi. Na pia kutoka Kisii. Toa earphones. Naomba ukaweze kuondoa earphones zako ziko na kelele. Okay. Na anamaanisha ni nani? It's okay. Si wewe, uko sawa. Mokoti, kuna shida kwa simu yako. Si wewe, Mokoti, natafuta shida kwa inapiga kelele. Nashti, toa earphones na usitoka hapo. Nitakufungulia microphone yako. Asante sana. Gideon? Gidi? Yes. Karibu sana, ingia kwenye mjadala. Nadhani kwamba ushaona mada yetu ya siku hii ya leo. Karibu sana. Nani wanacheka hapa? It's okay. Nashti, umekuja na Nashti. Tunataka usungumze bado, naona uko very busy. Mokogoti? Yes. Mambo vipi?
Ami niko poa bro. Kusalama. Ami niko salama. Aha. Lakini wewe unatusumbua na kuna mtu anaongea kizungu mingi hapo kwa studio yako. Hakuna mtu anaongea kizungu hapa. Ndio alikuwa anasumbua. No, wachana na mambo ya jana. Salimia watu. Si ati ya jana. Leo. Mimi nilikuwa nasungumza. Neno, ambia Gidi mute kama hataki kuongea mute buda. Mute Gidi. So, okay, wacha niwasaidie hapa. Ama mute Gidi. So, okay, I've done like that. Nimeshashughulikia hapo. Mkogoti. Yes man. Karibu sana kwenye mjadala mtu wangu na tuweze kuendelea pamoja. Na leo tuweze kuweka heshima, hakuna matusi, tuheshimiane. Karibu sana. Tutongozane pole pole. Nitongoza Vincent akuje kwangu na Vincent anitongoze nende kwake. Matusi tuweke kando. Asante. Karibu, nafasi ni yako. Nimekupatia dakika 5. Ni kwako sasa. No. Kufanya aje? Acha nikate na nirudi kuna mtu ananisumbua, acha nikate na nirudi. Na uniingishe, acha nikate nirudi. Sigendi? Okay. Next on stage anaitwa Nashti. Okay. Mambo. Leo mwenye wetu bia. Nakusikia vizuri na tutumie Kiswahili. Okay. Lakini Nashti ingiza nini yako bwana? Yes. What is it? Okay, let me work on just some echo sound from you. No. Tell the other members to mute their whatever, their phones to mute. Hiyo echo haitasikika wakimute. Shida ni naona earphones ziko na shida, zinaleta kelele fulani pale mtu wangu. Okay, you know, yesterday I was trying to call you without a earphone, ikaleta shida. That's why I'm using it today. So, kama kuna maneno za guza hapo juu ni kama ziko na shida kidogo, twist them. I think they are okay. Okay, they're okay. No, it is okay. Okay. Hapo sasa. Karibu sana. Asante sana. Ningependa kusalimia mapanelists wengine. And I think hii program ni nzuri, lakini naona kuna watu wanaleta jokes mingi sana. Unajua kuna watu wakati unafanya hizo vitu, remember hii ni social media, ni YouTube, unaonekana mbali. Wakati unaleta mzaha wako hapa, kumbuka kuna watu wengi duniani wanakuangalia. So I think bwana mwenyekiti, jaribu kutafuta watu wenye wako serious, na mtu anapochangia kitu ionekane kwamba ni watu ambao tuna mwelekeo. Naam. Okay, nikiingia kwa submission yangu, mimi personally I'm from Nyanza, lakini sasa hivi naishi Mombasa. Na I think umeongelea siasa za Mlima. Now, Mlima all those years Mlima imekuwa nyuma ya Ruto. Na the president himself ndiye alimfanya akakuwa famous ama akaingia deep into Mlima. Lakini as I see things, vitu zinaenda zikichange pole pole. Mlima imeanza kuwa slippery. Unaona hata kuna mama leo amepatia baba viatu vya kupanda mlima. So I think things are changing. Alafu kitu chenye ninaona kinasababisha pia Mlima kuchange, wakati Mudavadi ameamua kuungana na Ruto. Nao kuna siasa ama kuna propaganda imeanza kuuzwa ndani ya Mlima. Wanasema kwamba huyu mtu, sisi tulikuwa na vyama vidogo hapa, akaviita village party.
ameenda Western, amekubali kuunga muungano. Na hiyo kitu najua ikiingia ndani ya watu, mlima itazidi kukua slippery even more. Na kitu yenye itakuja kuleta shida nyingine ni wakati deputy president maybe, I don't know about that, maybe kama atachagua Mudavadi kwa hizo. Unaomba usisonge hiyo, nataka ukue staple. I am. Yeah. Zitoe. Naomba zitoe. Yes, can you talk now? No, rudisha na ziwekelee sasa ndio zungumze. Zirudishe pole pole tu. Yes, can you talk now? No, hauko, rudisha earphones. Yeah, I hear you now. Ninasikika. Okay. Yeah. Okay, as I was saying, yeah. Okay. Mlima inaenda kukua mbaya zaidi wakati sasa hivi mimi naona hata politics bado. Time ikifika watu wachague running mates. And I think Azimio ama watu wa hapa pale baba alikuwa leo, it's like they are pushing their son ambaye ni Peter Kenneth, wanampush. So I think sasa hivi siasa hatujajua vizuri. At the time itafika hawa viongozi wachague running mates, ndio tutajua mwelekeo venye iko. Sasa hivi hatuwezi sema mlima although kuna some inroads zenye baba amefanya, lakini bado as mimi venye naangalia hiyo siasa as in venye naweza ongea, bado haijakubali. Ameingia lakini bado haijakubali kabisa. So wacha tungoje kwanza, akichagua running mate ndio tutajua venye mambo itaenda. Lakini kwa upande wa Western I think Mudavadi mwenyewe kuna kitu amefanya kikamletea shida. Mudavadi, he was been crying over baba not being honest kwa ahadi zake. Lakini we can see alikuwa ndani ya Oka, baba hakukuwa ndani ya Oka. Lakini hakukuwa mvumilivu enough ndio wachague Fragbella nani akakimbia. Now nikiangalia track record ya Mudavadi ninaianza na 2002. 2002 kuna rumors wakati Raila alienda kusema Kibaki tosha. The intention was wapatie Mudavadi. Lakini Mudavadi juu Raila alitemwa na Moi. Na hizo days zenye zilikuwa zimebaki to election zisingemruhusu Raila kuunda chama na asimame kama president. Now the only option that was there is them to say Mudavadi tosha. But you see Mudavadi being Mudavadi within no minute akaruka. Unaona? Akaenda kwa Moi. Now they end up saying Kibaki tosha. And we all know what happened. Another thing, tunakuja wakati wa 2007 tunaona Akaranga akamtoa kwa kiti, akakaa nje for 5 years. Alafu akarudishwa na the same baba. 2013 when baba was thinking that this guy we are going to work together, akaruka meli, akadanganywa, akakuja mara wakamuita mademon. Unaona? And again ndio hii sasa hivi 2022 Waluya wanadhani Mudavadi is going to stand, wasimame na mtu wao, ameruka tena ship, ameruka hiyo pande ingine. Now the Luyas wanaona ni kama huyu jamaa kitu yenye ninakwambia ameongea juzi chenye kinaenda kumletea shida. Wakati walikuwa Indama Ravine, Mudavadi alitamka kitu moja.
akasema mimi ni kijana wenu, na akataja some uncles wawili wenye wako Rift Valley. Now you know, mtu mwenye unajaribu kuangalia, it's like Mudavadi, the betrayal yenye amekuwa akicheza since 2002, na hii betrayals tukiziangalia zote zimekuwa zikirudi ndani ya Rift Valley. So it's Alright. like Mudavadi is more into Rift Valley than his own people, Luya. It's okay. It's okay. Now Luyas wanaona ni kama huyu mtu hawatamwamini tena. It's like yeye ako na interest zake mwenyewe, they are not into him now. Right. Yeah, Right. so I think if I will have another time nitakuja, hata niachie wengine kidogo. Kuna yes. Nataka kwanza, kwa mara ya kwanza kila mtu achukue dakika 5 kwanza, ndio tutarejea tena swala muhimu. Sawa sawa, usiondoke na shiti. Kuna nafasi nyingine. Sawa sawa. Ipo. Sawa. Thank you. Paraki Odongo. No, Mokogoti. Next hapa nafuata na ratiba vile inanionyesha hapa, mtu anafuata ni Baraki Odongo. Barak, unanipata? Unmute your mic. Yes. Mambo. Mambo. Poa sana mtu wangu. Asante sana kwa kutukaribisha kwa hii channel. Ni kazi mzuri unafanya. Karibu sana. Umejua Wakenya tukikosa kuongea ndio tutaanza kupigana, but ni mzuri tukijulishana, nikijua mahali vile kisi iko. Yes. Nikijua vile watu wa UDA wanaendelea. Kwanza mimi ni mtu wa Azimio la Umoja. Baba tosha. Niko na mambo machache leo tu. Kwanza nikiangalia mkutano yenye baba alifanya, Ruta alifanya na Mudavadi alifanya. Si Mudavadi, Kalonzo, sorry for that. Can I use English juu Kiswahili Nyanza ili nikoroga? Nyanza ili nikoroga Kiswahili. Yes, I will use English for a few minutes. Yeah, thank you. Yeah. Now, if I will inconvenience for some people, I'm sorry, but Kiswahili inanisumbua kidogo kuji-express. So one, the crowd we saw in Murang'a, yes, the crowd which we saw in Murang'a, compared to the crowd we saw where the governor of Kirinyaga formed, you can now compare that. You can see Raila is climbing the mountain slowly, and third, now on the UDA people, in Murang'a there was agenda based. People were coming, they were being invited, bringing the issue from the ground of Murang'a, but in Kirinyaga, you could hear leaders were the one speaking. Like if I want to know Kisii, I can't come there and just speak. Yes, I know some little of it, Musocho and everywhere, but my co-presenter, I think someone who is living Kisii know Kisii better. So I think that motive Ruto should withdraw it, to give the people who lived in Kirinyaga to contribute. Even when he will going to his campaign, let the people of ground to just speak themselves, give because he want to help Mama Mboga, and he is not the Mama Mboga, so he should give Mama Mboga time to speak. And lastly, we are on. We are seeing the moves of Kalonzo Musyoka. First, you know, any sign in politics make a big message. When you saw whatever Kalonzo wear today, it was in blue and a little bit of orange. So it means that Kalonzo is on his way coming to Azimio la Umoja. I think that's all for this time. Now let me give another person, another panelist to contribute. I'm here to learn more and to be educated. Thank you so much. Thank you. You can hold it there. Usiondoke.
kuna nafasi nyingine inakuja, ndio tumeanza. Mokogoti wali Mokogoti o Queen. Yes. Jambo. Ami niko poa baba. Nashukuru. Hii maswali iko sawa, tuone ni wapi tutapiga kura, lakini I appreciate my brother Nash. Nash ameongea maneno mazuri, hata anaweza nitongoza niingie, lakini siwezi ingia. Umeelewa? Anaweza nitongoza niingie Azimio, lakini sasa siwezi ingia. Hiyo ndio shida. Lakini sasa acha nikuje kwa topic. So first nianze moja. Mimi mtu wa Kenya kwanza. Hii mlima inaitwa Mount Kenya. Hii ya Mount Kenya obvious ni ya Ruto. Sasa ndio baba ameanza kupanda mlima. Lakini sasa hii mlima itamlemea. Kwanza kama leo tuseme leo Kurukundu. Kama uliangalia hiyo mikutano mbili yenye ilikuwa Kirinyaga na yenye ilikuwa Murang'a, kusema tu kweli, acha tuambiane ukweli. Wakenya tuache kufichana. Hii maneno ya Azimio la umoja walileta watu kutoka Nairobi. I see. Anda kwa Facebook mtaangalia maneno fenye iko. Wamekuja kujaza hiyo ground. From there, hao watu kuna video imerink, watu walianza kutoka. Jua nini? Watu wengine hapa mlima wamekuja kuona papa. Hata papa peke yake alisema acha nikuja hapa mbele mnione. Jua watu hawajaimuona, waje wakuje kuona papa. Lakini kusema aka jamaa ketu aka hasira. Mimi kusema ukweli, hasira yeye alipanda mlima kitambo na yeye bado ako kwa mlima na hatuwezi mng'oa. Mimi hiyo ndio nitasema kidogo. Next nitachangia tukienda mpaka asubuhi, nitachangia. It's okay. Unaweza funga microphone yako. Next on stage Kasafuri, unanipata? Hatukupati mtu wangu. Ungeruhusu kamera yako na Chrome kwa access microphone. Hatukupati jamani. Yes, we are, tunakupata sasa. Kasafuri ni wewe? Tuko kwako, karibu sana. Fungua microphone, umefunga tena. Unmute your microphone. It's okay. Yeah, it's okay now. No, we are not getting you, please. Atafuta earphones ikiwezekana, ama ujaribu tena kuingia. Tuone kama itakuruhusu. Hatukusikii, hatukupati jamani. Naomba uondoke tena ndio uweze kuingia vizuri. Labda naweza kuruhusu uweze kuzungumza. Na ukiingia hakikisha kwamba umeallow microphone Chrome to access your microphone and camera. So wakati unaingia ikikuuliza allow Chrome to access microphone, just ruhusu tu. Sawa. Next on stage ni Calvin Jura. Calvin, unmute. Amka. Calvin. Amka weke kitu kwa kichwa. Huyu ni nani? Watu wafunge microphone zao tafadhali. Who is this? Okay, how are you people? Mko aje lakini? Tuko salama, karibu sana. Asante sana, natumai mnanisikiza vizuri. Na tutakupata vizuri. Okay, for me what I can say is like now you see Azimio la Umoja and UD are scrambling for the mountain votes, huh? And as things go, according to my personal own experience, I see Baba and his battalion, the people majorly like the people of Mount Kenya, like we have got Sabina Chege,
is holding rallies in those regions. But deep down, I don't know whether they are doing their own grassroots very right, as that what the UDA people are now doing on the ground. Because now the Baba and UDA are at neck by neck. And it is high time that they focus more on the common man at the ground and ensure that they do the mobilization, they do the sensitization, they ensure that they get the useful aspirants majorly from the ground to ensure that they have got that touch with the people at the ground. And also the Musalia Mudavadi factor has really scratched Azimio the hard way, because according to me, the political parties amendments bill was being rushed in Parliament and the Senate to ensure that Wetangula and Musalia are trapped in Azimio la Umoja. But now they think they became bright enough and challenged challenged the president together with his brother Raila Amolo Odinga by joining UDA. It was unexpected. And as also things go now, if Baba does not bring Kalonzo on board and they form a third force, like now we see Jimmy Wanjigi, Gideon Moi, and Kalonzo Musyoka trying to come up with, they're trying to strengthen the OKA. In case they don't join UDA or they don't join Azimio la Umoja, then come the next elections, we might go to a rerun. And now the Kalonzo Musyoka is becoming more expensive because it's much needed by Azimio la Umoja, and also it can be a good asset to the UDA. So it is high time the negotiations be done. And in case the UDA captures Kalonzo Musyoka, then chances of Baba becoming the president are becoming slimmer and slimmer. And with the tyranny of numbers as enshrined by Mutai Ngunyi sometimes back, it might challenge Oka. It might challenge Azimio la Umoja. That is the aspect of tyranny of numbers, because as at now, Ruto has got ground in most parts of the country, of which we cannot deny that. Baba also has got ground and also has got a name. But if you want to know that the ground is not that good with him, is the extent at which he goes to Mount Kenya. Almost every week he is in Mount Kenya, because he knows very well that in Meru, most people in Meru are in UDA. Most people are in Nyeri, together with their governor Mutai Kahiga, are in UDA. They are fully supporting UDA. Most people in Kiambu, they are in UDA. And also the aspect of Raila phobia. You know, the Kikuyus, they have what is called Raila phobia. It is still there, and it will take time for them to remove it from their minds. They are not safe with Raila Odinga's presidency. Although however much the Baba tries so much to climb the mountain, it will take him quite a lot of energy and quite a lot of convincing power to lure the mountain and assure them that they will get the deputy president position, and they will also be safe in the Azimio government. Because as at now, what the mountain needs is they need assurance that they will be still in power, either through Deputy President William Ruto or through Raila Amolo Odinga, because all of them are now working out to ensure that they have got a deputy from the mountain. Okay, thank you so much. I'll give more insight as we move on. Okay, thank you. Just hold on like that. Thank you for your concern and for your participation. Let me go to next on stage. Jared. Jared, let me unmute your mic. Okay. So Jared, please. Yeah, jambo. Jambo sana. Me, I'm new here. I'm calling from Foi Coast. Mimi na once I declare my stand
Mimi ni mtu wa UDA, sasa ni Kenya kwanza. Sometimes tunataka tuwe watu wa kuongea ukweli. Kitu ya kwanza naona watu wanashambulia Mudavadi sana. So I don't know if you are Mudavadi issues ungefanya nini, kwa sababu ukiangalia serikali na some few individuals kutoka ODM walianza kumfight wakati walitaka kumnyang'anya chama. Kuna some few people who are funded walikuwa wamnyang'anya chama. Mudavadi akang'ang'ana mpaka sasa it's contentious. The same to Wetangula. Kuna wakati pia ile kina Stuart Munyinyi, kuna few group it was sponsored by the government and some elements from ODM walikuwa pia wamnyang'anya chama, na pia kang'ang'ana hivyo. Kila mtu anajua tu what happened. So if these people wame undergo all of this and from NASA wamesumbuana kutoka NASA. Sasa kweli hata ukiangalia vizuri, hata juzi umeona Atwoli wamechukua around 5 MPs from Mudavadi. So Mudavadi angefanya nini kama ni so yeye ameshikwa na ile hasira. Sasa ameona huyu jamaa kama kweli ananifanya hivi, unajua they were now coercing, wanamforce sasa awe weak, awe hana mahali pa kwenda awafuate. So amesema kweli kama ni maji kuyachafua na mimi nitayachafua kabisa, nitayakanyaga ndani tukose wote. In fact that's the angry ile Mudavadi hako nayo. Na ukiangalia Mudavadi vile amejoin UDA amekuwa na mileage hata kuliko, in fact he has gained more ile, yani hata ile publicity, hata ile mchecheto, he has gained even more than UDA. Now even Wetangula alikuwa amekuwa raw, lakini sasa hiyo ukimwangalia he has some waves, there is some euphoria. Unajua these people although wao hajaleta ile kura mingi as such, but kuna kawe fulani wameleta. Ukiangalia hata wakisimama, hata wakiongea na watu utaona tu watu kuna mchecheto fulani which has made hao watu wa Azimio they have lost a lot. Alafu ukiangalia kweli Ruto has invested a lot in the ground. Ruto sasa hata ukiangalia I'm in for here in coast. In fact although Raila may be ahead but they are neck to neck upper coast. Na ukiangalia kama hiyo side za eastern although Kalonzo is dominating but UDA has some following, like kusema like 30-35 hapo Ukambani. Ukikuja Nairobi in fact they are neck to neck. Ukienda western maybe Raila anaweza kuwa hapa kidogo kitu around 55-45, they are almost the same. Ukienda central unajua tuambiane ukweli, in fact central Raila anadanganya. Ile kula Raila kama kweli ataweza central maybe 20%. Unajua some people, mtu kama yule jamaa huyu anatembea, kuna jamaa anatembea naye mwenye alipoteza hapa Nairobi. Neno sijaongea. Kuna jamaa alimnini pale Nairobi, unamsahau China. So in fact wale watu wanatembea na Raila ukiangalia vizuri sioni kama anaweza mletea votes. Unajua people watu wamerefuka. Unajua it's not easy sahi convince. Unajua some people have already made a decision. Sema mtu kama mimi hata ukileta crowd wachaze kwa kiwanja ulete nini you can't change my stand. Almost 70-80% Kenyans have made a choice. Na hii choice some people have made through ile shida wamepitia. Unajua sasa people wana associate Raila na serikali. So wherever wanaona Uhuru anasimama they feel this is the government yenye imetufinyiria. So it's not easy for now. Ukiangalia tu vizuri if you analyze well, Kenyans are so much angry sana kwa Uhuru. So they see Uhuru anaforce huyu mtu. Na kuna wale watu wana understand mtu kama mimi. No, I know why Uhuru is so much concerned who is taking over leadership than Raila. Ukiangalia mzuri hata Uhuru anasumbuka sana kuliko Raila mwenyewe. Ana sababu fiche. Sisi unajua nafasi tukiulize huyo ni president ametutawala vizuri, is supposed to home, lakini ukimwangalia vizuri is so much concerned. Kenya tumejiuliza lakini ni kwa nini huyu president ako so much concerned who is taking power than even Raila mwenyewe. Ukiangalia hata pesa zinatumika nini za Uhuru. So hizi vitu wa Kenya mkisiana those people who analyze vizuri hizi ndio zinachangia. Hata Uhuru ukiona akikuja akiweka kwa mkutano ITC Raila kura, I think it can be a negative.
kwa sababu hata sometimes ukiangalia hata mahali Uhuru amesimama hata hivi usi vizuri, hata watu hataki kwenda hapo. Sometimes people, unajua kuna hata watu walimuuliza what happened. Hata ukiangalia zile clips vile Uhuru alikuwa ameongea kwa Raila vibaya, unajua some clips huwa zinakuwa zinasambazwa hapa. Oh, si mtu ako hivi, ile mtu ako hivi. So for me tena usimame the same people uliongea muda fulani ukamwongea vibaya. Sasa for day nao nakuta kuambia hayo ile mtu amekuwa mzuri. You know, sometimes it raises a lot of questions. So hiyo mimi naona inakuwa ngumu sana kwa Raila kufaulu. I think hiyo ndio nachangia kwa sahi, na naona wako wengine pia nao waendelee. Okay, Dennis. Mimi ndio sijaongea. Okay. Now, let me go to... It's okay. Naona hapo iko sawa. Niko na watu kwenye line hapa. Naona Kazavudi na kuona na kupatia nafasi. Lakini sijaongea bado. Amekuja nyuma yangu. Hadi Fred hajaongea na niko na mwingine hapa hajasungu. Niko na watu ambao hajaongea, niko kwa line, sijaruka line tafadhali. Nipenye network nitoa nje. Daktari, naomba ufanye hivi. Ukijoin our stream, hakikisha kwamba umefungua microphone, umefungua na kamera, you allow, ndio maana yake na utaingia kwa live show. Ninakuona pale backstage, lakini sina uwezo wa kuweka uingie ndani kwa sababu haujafungua kamera, haujafungua microphone. Kwa sasa Kasavuri, naomba uweke swali lako hivyo. Nimeona mkono wako tafadhali. Kwanza nimalize line, tutaanza. Let me go to Freddy. Is the next on stage. Freddy is not around. Now Vincent, it's your turn. Okay. Thanks sana. Freddy, nimekuona Jared. Okay. Sisi ni wa Kenya na tunazidi kuwa wa Kenya wale tu. Kitu yenye mimi nazidi kuomba ni hili. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amepanda mlima. Kwa sababu yani nasema hivi, ukiangalia hizi mikutano zote ameenda. Hapa mbeleni 2007, 2013, 2017 hangekuwa, ndio tunasema kula ni hesabu si watu, lakini angeenda Mount Kenya aweke mkutano watu wakuja zaidi yale. Ndio maana mimi nasema Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amepanda mlima. Na tena kutoka Mount Kenya sitaki kusema kama wengine wale walisema kutoka Mount Kenya we need only 40%. If God willing, 40% is okay for Azimio la Umoja. Kutu ama wenye tuko nao hivi, huyu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hata muongea vipi, hata wale wanaongea Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa president wa 5 mwezi wa 8. Hata ucheke ndugu yangu Jared, sisi ni wa Kenya, tutatoka mahali moja, na najua kwa nini nakwambia hivyo. Kwa sababu huu mtu, just a minute, nitoke tu kidogo, huyu mtu unajua ndugu yangu, kuna kitu naangalia kama president mwenye anatoka kwa upande wako Manyita, hiyo unajua kama ako upande wako. Unajua huyu Ezra Jiroba alifanya kutolewa, saa hii amerudi. Ndio nakwambia ndugu yangu, ngoja nitulie hapo, nimeacha hapo. Fred, ongea. Okay. Next on stage, nenda kwake Freddy. Freddy, unanipata? Nakupata sasa. Karibu sana mtu wangu. Mmenipea nafasi? Okay, nataka kukosoa Vincent. To be a president in Kenya, Mount Kenya, you must have, let us say 70%.
40% in Mount Kenya cannot allow you to be a president in Kenya. Angalia history, mlikuwa hao watu wa Azimio ndio wanasema tuangalie history. The other thing I want to prove you, maybe to say out, retired president going out president cannot make another one to be a president. Moi campaigned to huyu anaitwa Joe effort yote na government yote na deep state mpaka alikuwa anahakikishia enda kiwanja tutashinda sisi ndio serikali. But Kibaki aliwapiga asubuhi sana akashinda hiyo kitu. So of course unajua we have tired with the government, that government of Uhuru Kenyatta. Hawezi tuambia tu support mtu aka. Sisi wananchi tutajiamulia sisi wenyewe. So tutawaona kwa ground. The other thing, the fact and na vitu zinaonekana hata kwa media. The people wao Azimio na UDA wameclaim hiyo Mount Kenya, hiyo Mount Kenya, angalia tu hata mmempia nao ni wenye wamechukua kura, wenye wachaguliwa na wananchi. Angalia gavana ni wenye wako na umati wengi, wako na watu huko. Ukienda watu wasio wako nao, sasa huwezi mrade huyo mzee mwingine sio anaitwaje, mtu hata nominated MP, kuna kitu ukikuja pita watu wameanguka kura, sio wetu walimepita, lakini watu nani ako nao ni watu wamepita na wamepewa na wanasema kitu inafanyika. Sasa hao wengine ni watu wa simama hawapiti hata. Western ni kuangalia hata ukiangalia speech ya Wetangula amuka. Speech Wetangula anapeana hiyo peke yake inaonyesha sasa amekuwa free na confident hii serikali wanachukua. Speech yenyewe tu inaonyesha watu wako confident. Hiyo Wetangula before hata hakukuwa na anasimama kwa umati, watu wanamsikiza hata wanasikiza kitu. Lakini sasa wanataka kile watu is talking. Hata mbaye akisimama unasikia tu. Sasa hata Ruto ana kazi mingi ya kuongea. Sasa watu wako na kazi ya kuongea, Mudavadi na Wetangula ndio wanaongea. Ndio wana address tu watu sana. Ruto sasa Okay. Network. Somebody is asking, how can I join? Emmanuel Kipet, if you want to join us, ingia na hii link. Ukiingia na hii link, chaza maelezo jinsi ambavyo unauliza maswali. Ukijibu vizuri utajipata hapa ndani. So tumia hiyo link. Yes. Freddy, network yako leo mbaya, tuendelee. Tuseme sasa wacha tuseme results Mount Kenya. Ruto kura zipigwa zile genuinely tutako na 60 to 70%. Tukienda Western wako bamba tupamba 50 ama mwingine apate 60 hivyo. 50-40 hapo iko. Tukienda Coast the same. Tukikucha Nyanza, acha kucheka. Acha tulia, relax kwanza, mute your mic. It's my time now. Tukienda Coast, Ruto saisi ameingia Coast, my friend. Ruto kama mpaka anawashinda MC huko Coast. Na ni chama ilianza juzi. Tukienda Eastern,
Mr. Freddy, wait general election, not by election, my friend. Ndio ujue Vincent, hold on. Yes, let's continue. Freddy. Ukienda Eastern, angalia. Okay, leo Oka walikuwa na I think Ukambani mkutano. Raila akienda, Ruto akienda huko, si anakuwa na umati mingi kuliko yenye nani amekuwa Kalonzo amekuwa nayo sasa leo. Na ni kwao. Hivyo huyu jamaa bwana ako na watu, tusidanganye ako na alafu atkwe kingine inakuja, hiyo tumeongea leo. Atkwe kingine inakuja ni Kalonzo na Jimmy Wanjigi kujoin Ruto. Hiyo ndio atkwe kingine inakuja. Ongoja tu hiyo na hiyo itakuja. Soon as possible hiyo itakuja. Mwenye ataenda kubaki nje ni Gideon peke yake ndiye ataenda kubaki. Na Gideon hakuna kutaenda kwenda mpaka direct mpaka presidential. Gideon anataka kujaribu sustain kiti yake ya Senate yenye imemkalia ngumu saizi. Ndiye anapima weather. Aone venye ataisi sustain. Kwa Gideon mahali anaenda. Angalia saizi hata Western bwana wako na Ruto. Kinalala. Azimio ni watu wako nao Western. Ni Atuoli mwenye hawezi chukua MCA. Ruto Uhuru hali yako na watu ni Nyanza na kwenda huko sawa. Sijui na huko Nyanza huko Ujaruni, lakini Kisirand lazima kura itagawa. Kisirand nayo itagawa. Kulia Rand itagawa. Rift Valley seme hiyo Nakuru hiyo Nakuru kwenda Narok. Ameongea sana bwana. Namtoa wewe, dakika zake hazijaisha, wewe ukata mapema. Zake tano pato ziko. Mimi ndio moderator. Hiyo inarudi kwa hiyo ni block. Hiyo totally ni block. Hiyo sio nini. Tukienda Nairobi, region ya Nairobi ni kugawa. Central Ruto ako na kula mingi. Sasa mimi sioni 50+1 tumepata. Na hii kitu tunachukua mapema sana. Saa 2. Yeah. Okay. Right. Waja nimalizie hizo zangu mbili. Waja nimalizie zangu mbili. Waja nimalizie zangu mbili. Ninakupatia nafasi. Okay. Okay. I have someone here on a call. Leo hata tumia matusi. Ni ile link imekataa. Asituzi bana, asituzi. Hii platform Mr. Moderator. Hello. Yeah. I think it could be better. Kuna mtu anatoa submission and someone has maybe a question. I think it would be fair for you to give that person a chance to ask that person question, because kuna huyu brother wangu anajiita, is it Jared? Ametoa submission yake. I had a question. Na huyu mwingine amekuja, huyu Fred ameongea vitu zenye inafaa tuwaulize questions. I think they are just piling. We are forgetting whatever they were talking about. So I think you should give just ask. Who can I start with? Let me start with who? I had someone who wanted to ask a question here. I'm not seeing him. Let me start with Vinny. So tuulize kwanza ndio nilete mwenye niko naye hapa azungumze. Sawa? It's okay. Unajua Mr. Freddy, umesema unajua kuna kitu Nairobi nao sawa ndugu yangu. Hakuna kugawa. Nairobi nayo nakwambia mbele ya Mungu ile. Na hiyo nakwambia ukweli ile. Raila Amolo Odinga atakuwa na Nairobi 70%. Ndio nataka nikwambie, alafu nikwambie tena hivi, Mr. umesema Kisii. My constituency, Mr. Mheshimiwa Jimmy Angwenyi alisimama akasema nimepinga huyu mzee kutoka kitambo. Lakini Mheshimiwa Jimmy Angwenyi Kitutu Chache North atakuwa ndani ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo usikuwe niambia ati hiyo nini.
Mister, nikuje kuna swali lingine umesema. Mahali niko 100% Mheshimiwa Dr. William Ruto atashinda Raila Rift Valley. Lakini kitu inaitwa Mombasa bana. Ndio maana huyu mwanamke anaitwa Mwajuma huyu ameanza kurudi chini. Ako chini underground. Ndiye ajue nini hataanguzwa asubuhi. Swali langu ni hili mister. Nataka uniambie wapi Mheshimiwa William Ruto atachukua MP hapa Nairobi. Fred ni wewe. Kwanza wacha nikwambie. Dagoret note, already amechukua. Kikuja hii chawa anatoka wapi? Eastern ama Embakazo, kitu kama hiyo. Hiyo chawa anatoka. Tukikuja kuna huu mkikumu bado hapa anachukua hiyo constituency. Constituency itamkalia tricky kidogo ni Kibich, lakini wanajaribu kuirekebisha kidogo. From there, senator na governor. Kwanza sikiza nikwambie, give me time ni kujibu Nairobi. Sini unanipea na senator na governor ni UDA. That thing kutakuwa bado na MP kama mmoja atakuwa NC. Alafu lastly, kumbuka hata 2017 jiga kifua Kidera hawezi toka kiti na akatoka. From there hata ma MP mulishindwa Nairobi. Kitu mulishinda ni ma MCA. From there wacha nikuambie 2017 last election ODM didn't end seat in Kisirand. Kisi count. Niambie siti walipata hata moja. Siti moja hii ya by election hii ya Bonchali juzi. Na wamekuwa funded na government kufight alikuwa mama, lakini aliwakimbiza bana. Mwenye achi hata kuongea jina yake on public. Sasa huyu jamaa Ruto strong candidate, it's not a weak candidate. Na lazima atimishe aone kama faulu. Sio mtu wa angalia historia yake. Historia yake akistiki kwa nataka nikwambie hivi. Hizi embakazi zote South, West, North, East hapo ODM itaingia. Kibich ODM itaingia. Kasarani ODM itaingia. Ndio hiyo Ruaraka ODM itaingia. Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Nataka nikwambie, si huyo ni mimi naongea. Tukute hapa mahali huyo kijana wa Margaret alikuwa wapi hapa? Starehe Madhare, my friend. Oja, tungoje. Can I ask a question? Yes, you can. Okay. My question, I think my fellow panelists, ni vizuri tuongee na facts. Kuna mtu amefungulia mic yake nasikia kelele mingi sana. Ama ni mimi peke yangu? Huyu. Pole ni wazee. Si mute kidogo hiyo nini yake. Okay, good. Ni vizuri my fellow panelists, before niulize swali langu, ni vizuri tuongee na facts. Hauwezi kukuja hapa kuongea rumors ama kuongea mawazo yako yenye it might be contrary to what you believe. Okay, my question is to Mr. Jared. Mr. Jared, umeongea vizuri.
But I wonder if you have already made the decision, what are you doing here? Because uko on record kusema wewe hauwezi badilishwa. Hakuna kitu mtu anaweza akakwambia ukabadilika. Kumaanisha you have already made your decision and that is it. Now my question is, unatuambia Mudavadi is being popular with Wetangula, yet wabunge wake wamemtoroka, amebaki na mbunge mmoja, only one MP. Seriously, is that person going up or down? Is that what you call bottom up? Really? Acha nikujibu basi. Really? And again, Acha nikujibu. okay, relax. Sijamaliza submission yangu. Okay, na umesema Mombasa, my friend, watu wenye amuko Mombasa, voice tu ni mbali sana kuja Mombasa. Mimi niko Mombasa, niko Likoni, niko Mombasa. Watu wenye amuko Mombasa, wacha kuongea stories za Mombasa. You don't know nothing. Mombasa, achia watu wa Mombasa. Sisi tunajua ni nini iko kwa ground, ni nini inafanyika. Weka uko Voi, kama Voi huko ndio uko huko hivyo, hiyo siwezi jua huko. Siwezi ongea juu ya Voi. Lakini what I know, Mombasa hakuna. Aisha Jumwa mwenyewe sasa hivi Tony imerudi. Wacha nikuulize, kwa hii mikutano karibu tangia Wetangula waungane na yeye, ushamuona akienda kwa hizo mikutano akiongea? Wewe have you ever ya Western? Ngoja. Amekuwa mkutano ya Western. Unamsikia akiongea venye amekuwa akiongea? Ndio. My friend, things huko chini ni tofauti. Hii mkutano ya Nakuru walikuwa parliament. Sikiliza, acha nikwambie. Mimi nakwambiaje? Hatuko hapa kubishana. I'm giving you the reality on the ground. I am in Mombasa. I don't know where you are. I think you are in Kisii. Mimi ukiongelea stories za Kisii, I won't comment on that because I'm not in Kisii right now. I don't know what's going on there. Lakini in Mombasa, my friend, hakuna mtu ata. Now, let me tell you one thing. Jared nimesikia akiongea kwamba, is it Jared or you? Umesema kwamba Mount Kenya, for you to do I don't know what, you have to get I don't know 70%. My friend, Baba, all those years, Baba ajai enda campaign Mount Kenya, lakini he has been receiving votes from there. You should ask yourself, imagine amekuwa aendi, lakini alikuwa anapata around 10%. All we need is only not even 40. My friend, you give them hiyo ni nyingi. We only need 20%. Now let me tell you, the day Uhuru Muigai Kenyatta will hit the road na ambie watu chenye inafaa watu wafanye, my friend, utatafuta shimo uingie wewe na hiyo UDA yako. So okay. Nashti, thank you very much. Sasa mimi ndio nimeulizwa Jared from Foreign, ndio nimeulizwa swali. So mimi nataka nijibu rafiki yangu hivi. Najua kila mtu ako na haki na kusema maoni yake vile anaona. Huwezi kusema maoni kulingana na yeye vile anataka. Mimi nimesema kwa niaba niko Foreign na at least I'm close, huwa naenda Mombasa, huwa naenda Malindi, kuna mambo nafanya, so I travel. So akisema lazima si hivyo. But okay, mimi nimesema Raila ako ahead, but ako around 55-45. Hayuko vile ilikuanga kitambo around 70, 30, lakini the ground is shifting. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka nimueleze. Hapo kitu kingine nilikuwa nasema hata yeye sasa hii tukimuuliza, unajua ukisikia vile anaongea, I don't think ni mtu anayeenda mconvince sasa ati kama Ruta ameweka mkutano mkubwa mahali, unaweza convince this brother akuje. Unajua kuna watu already, hata yeye mwenyewe ukimwangalia na kusikia vile anasema, already has made that decision. Hata UDA kireta mkutano watu milioni moja kwa mahali,
itamchange. No. What you need to know. Okay, Ngoja Nasti, tuambiane. hold What you on. need to know. Nasti, hold on, please. Let me talk. Ngoja nataka nikupa time tukaongea. Okay. Alafu ile kitu pia mimi nasema ukiangalia ile mchecheto huyu Mudavadi wamepata na Wetangula ni kweli. Najua wakati walikuwa kwa Azimio vile wamefinyiliwa vile, najua hawakuwa na ile nguvu, hata wakisimama mahali wanaongea, ukiangalia hata wale watu walikuwa wanawashangilia lakini ukiangalia sasa hivi they have gained the momentum. Well, in fact that's why mimi nilikuwa nasema they have gained a lot momentum. Hata ukiangalia nakuuliza ndugu, hata ukiangalia ile mikutano walikuwa wanaweka, kuna mtu hata alikuwa na hata radio yenyewe, hata TV yenyewe, nobody was interested. Lakini ukiangalia saa hii Kenyans, unajua okay, apart from kusema, unajua ile kitu apart from western, hata Kenyans kama mimi mahali niko na hata parts of the country, hata ukiangalia vizuri ya jamaa wakiongea, they have gained a certain momentum. Alafu kitu mimi na kueleza brata, mimi namalizia namjibu ile kitu namuelezea, amesema ati wabunge wameenda. Unajua, do you know in Kenya almost 70%, unajua mbunge ni vote moja. Unajua ukienda na mbunge it's not a guarantee ati ni vote za wananchi. Unajua this wakati huu, unajua wananchi wamerefuka sana. Unajua hata kulikuwa na kitambo ati mtu mbunge alikuwa anakuja anambia tupigie huyo kura tumpigie. Unajua watu wanapiga tu. Unajua this time people are enlightened. Uwezi kuja ukaniambia tupigie huyu nipige tu blindly. Unajua nitapiga kwa sababu ya nimeona so many things ndio nipige mpunge. So ukisema hivi upangi hii kwa mpunge 100% itakuwa, hata sisi tuko na wapunge lakini we don't bank in kwa wapunge. Huyu mpunge ataenda nyumbani. Unajua mpunge kama haja perform as a person, utakuta hata mpunge wa Raila anaweza fukuzwa, Raila apewe kura. So tukisema pia hao wapunge wameenda, sasa Mudavadi ameisha, no, kura iko kwa mwananchi. Hiyo kitu mnafaa muelewe. Na wananchi in fact almost 70% ya wananchi they are bitter and enlightened. Yaani wewe unajua alafu kitu kingine pia nilikuwa nasema sana wapunge. Wewe mtu hawezi fuata ati kwa sababu mpunge alafu tufuate hapo. Hiyo ni pia naona hapo sisi. Nafikiri nimemjibu. Okay. You can mute now. Okay. Thank you for your concern. And thank you for your participation. Vincent, funga microphone tafadhali. Niko na watu hapa, nitakupatia nafasi. Emmanuel Kipete, I see you. Mukulu Mobema, I see you. Dr. Irene, I see you. There's someone here walikuwa nafaa kuzungumza, sababu linki ilikataa akapiga simu. Wale ambao linki inakataa mnaweza nipigia simu, nitakupatia namba ya simu, unapiga WhatsApp. So baadaye mlikuwa mnaenda kujibu swali mkanizimamisha. Sasa wacha nimlete, and today we have to mind our language too because ndio tuweze kuengage vizuri. Karibu sana, nafasi ni yako. Sijui kama mnampata. You can mute the other side. You can mute the other side. I hear parking ground. It's okay. Ni kama huyo wasimu hajajipanga. Hello? Hello? Unatupata? Hello? It's okay. Unatupata kwa simu, tuko kwa phone call. Yes. Yeah, we are hear you. Unajua Deno, naye ni wewe peke yako unasikika, hata wewe mwenyewe hausikiki. Mr. Dennis. Okay, my participation is like this, guys. This is not about Azimio, and this is not about Raila.
Yes, we hear you. That background music, that background voice is inakufanya unachanganyikiwa. Ingekuwa tuende pamoja na hii sauti yenye unatutumia hapa. Tunakusikia? Ukifuata ile ya unayosikiza itakupoteza. Hiyo background iko nyuma kidogo. So utena na sisi hapa sasa. Yes, yeah. Sorry, to my fellow Kenyans. I want to talk to you, my fellow Kenyans. This thing is not about Raila. It is not about Raila. We know how we have suffered. Hello? Yeah, we hear you. Yes, we know how Kenyans we are suffering and how we have been suffering. So this thing that we are talking about, it depends with two things. Two things. Because the politics is yet to change. The first thing, we saw the amendment bill has been passed in the Senate. And as I see to my people, as I see to my opinion, the BBI is coming back. The BBI is coming back and it's going to shape the whole thing so that if we can remember the coalition government, that is what we need. The top seat should be divided. And that is our big problem, politically speaking, in Kenya today. We don't have peace because of what? Of one man, two people, two tribes only sharing the resources, while others are just left there. So when Uhuru Kenyatta, our president, spoke about this thing, that we are going to miss the BBI. This is the time for Kome to bring back the BBI so that we can have the coalition government where we want to see Kalonzo inside the government, Musala inside the government, Martha Karua inside the government, with each of them with ministries, then they work under the umbrella of Baba. And things are going to work out. So there is no any doubt about that. There is no any other doubt. So my fellow Kenyans, this is not about Ruto, this is not about Raila, this is not about, no. Those are only persons. Let us look about Kenya. Kenya, we need to produce. Kenya needs to produce. Just eat, spend, but we are not producing. So this is a third liberation for what? For industrializing Kenya. How do you do that? With policies and structures. Yes, to all of us, whether you are in Kiambu, whether you're in Kisumu, wherever you are, things are going to be correct. Why? Because we are going to decongest Nairobi. Because if you want to take a passport today, you have to come to Nairobi. You want to do this, you have to come to Nairobi. Everything is all in Nairobi. No, we want them to dissolve. The counties are there. Dissolve these things. Devolution was brought by Mr. Raila. Dissolve it so that we are not supposed to come to Nairobi. We do things in Kakamega, we do things in Kitale, we do things in Mombasa, and things are running the same way. That is what we need. I'm not fighting for Raila, I'm not fighting for Ruto, no, I'm looking for Kenya. Let us look for Kenya. Kenya, it is our flag. Buy Kenya, make Kenya. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Urukundu. Hold on. Next on stage, Emmanuel Kipeti. Jambo. Mambo, saseni wazee. Poa. Asanteni sana. This is my first day doing something like this. But I appreciate a lot. It's really great. And I'm in I'm in Georgia, USA. Sahi, it's 3:50 p.m. And yeah, so missing a main deal. I like politics and I love Kenyan politics, but for me, as long as the idea atufanyie kazi atoe hii ufisadi, yeah, maybe I'll be like me in Peru. But I mean, hata baba naye ameteseka, like, for all that time. He is how many years is he? Almost 7 something. Ruta bado mdogo. Baba akienda hii moja tu hivi,
Ruto ataenda next kama ni Ruto or whoever. So yeah, I think me ni mtu wa Raila, and I wish him all the best. I mean, he's a nice guy. He's a cool person, and we pray for him. And another thing is, nashukuru now, to hapa tuna discuss, no hard feelings, hakuna matusi nini, and then let's preach peace. At the end of the day, kama mimi natoka huko kwa Ruto, sijamuona Ruto na sijui kama ananijua. Najua wazee wengine hapo hivyo mnasema Raila, DVD nani, they don't know any of us, hawajui. So at the end of the day, let's just preach peace and sina mengi wase. Thank you. Thank you, Emmanuel Kipeti. Just hold on. Thank you for your participating. You can hold on. Maybe someone might have a question to ask you. Thank you. Okay. Next on stage anaitwa Makulu Mobema. Mokulu, mambo. Mokulu ako sawa. Anaitwa Danbode Kumokulu Mobema. Hey, jina ndefu sana. Inatatanisha sasa. Hiyo nilipewa huko Kongo. Karibu sana. Asante sana. Ni mara yangu ya kwanza kukua hapa. Saa zingine huwa na follow tu, but saa zingine sipati nafasi kuingia. Lakini leo nimepata nafasi. Kwanza mtu alikuwa anaongea. So tunasema tuko katika hali ya siasa. Na kwa siasa unajua watu wengine wanasemanga eti siasa ni mbaya, lakini siasa ndio inaonyesha vile nchi itaendelea mbele. Kwa sababu tunaanza na uchaguzi. Wewe kama Mkenya unaenda kuchagua yule ambaye atakuongoza. Sasa ile unaenda kuchagua yule mwenye anaenda kuongoza, lazima pia lazima ufikirie kwanza ndio ufanye nini? Uweke kura yako. Na nataka niseme tumekuwa Kenya tunaijua vile iko, na tumejua wale wawili ambao wako mbele katika hii siasa ya Kenya. Tukiangalia huku tuko na timu Azimio na pia tuko na timu UDA. Ningependa tu kusema ya kuwa hata leo hiyo rally ilikuwa huko, ilikuwa huku karibu na ilikuwa Meru ama Kiambu. Ilikuwa huko Murang'a. Ilikuwa tu hapa Murang'a. Ni ile tu nilikuwa na confuse kati ya Meru na Murang'a. Maana zote zinaanza na M. So tukiangalia timu Azimio, these guys are organized now, wako watu mature. At least ukipeana uongozi, they can bring a good leadership to Kenya. More especially we know who Raila is. Raila ni yule mwenye saizi si eti anataka kukua huko ili apate zaidi, hapana. Yule mjamaa anataka tu kuweka legacy, ndio at least tuone ni nini ako nayo, kwa sababu ni yule, kumbuka si mara yake ya kwanza kusimama. Tunaelewa alianza hii back in 1997 2002 alifaa simame, lakini ni ile tu sasa alisema tu Kibaki tosha. Tukakuja 2007, we know all what happened. 2013 ndio hiyo, 2017 pia ndio hiyo. So ni kama mara yake ya 5, ambaye na even the age ambaye wale wengine wanamchapa nayo, still it is not a matter of age. Eti mtu anakuambia tisienda kumpotea juu ni mzee, hapana. Hiyo sikue. Because at the end of the day unaweza chagua kijana na huyo kijana anaweza bora nchi kabisa. So ni ile tu tukiangalia team Azimio, hata ukiona it is a team which is organized. Na for presidents also, President Uhuru Kenyatta amefanya na Ruto from 2013. Na Raila alikuwa ni yule one of the competitors wake for 2013 na 2017. Tangu mtu amue hadi aseme okay, sasa ni huyu ndiye nimeona anaweza fanya hii kitu, si kazi rahisi. Na and also Uhuru is not a madman kuanza kusema hivyo eti sasa ni huyu ndiye nimeona anaweza beba hii kitu.
kutoka kwangu, na hii inafaa iende kwa Wakenya na wajue ni mbona nashukuru kwa sababu Uhuru mwenyewe ajai kuja hadi akasema the reason as to why, na nimeona kwa comment hapo mtu aliandika kitu kama hiyo, like siku ile atakuja amue sasa anatupea reason as to why he standing with this guy, hapo ndio tutanini. Then again tukiangalia team UDA pia napenda tu vile wako unasema optimistic, as in hata kama wanaona hapa kuna shida, lakini wanaweka wafuasi wao karibu sana hadi wanaopea that hope, and that's why ukiangalia even the by elections zimefanyika, unaona vile wako they are giving their supporters that hope ya kuwa tuko hapo pia, hata sisi hata wakifanya hii na sisi pia tuko hapo, yeah, which is again good for politics. Ni ile tu saa zingine tusi over red search. And then lastly maybe kuongea kuhusu the like of Mudavadi kujoin again UDA. You know, Mudavadi anaweza kuwa na so many reasons as to why he made that decision. Normally ukiangalia Mudavadi ndiye kingpin wa the Western, umejua yeye ndiye one of the leader in Western, na ukiangalia all along election vile zimeshakuwa unapata like ODM ina dominate a lot of most of the seats. Even hata wewe ukiwa nyumbani kwako wewe ni baba, alafu unaona mwingine mtoto wako anataka kukuja sana, lazima obvious hata kama mtakuwa naye kwa coalition, lakini utakuwa unasikia you are not that comfortable. So ukipata mwanya ingine yenye unaona hapa tuna maybe nijaribu huyu nione vile itakuwa, because at the end of the day it is not about hata Kalonzo akisimama president sisi anasimama eti ata late, anasimama tu akijua mimi naye nitakuwa tu hapo, lakini that negotiation ndio nitakuwa nayo. So sitaki niongee mengi kwa sababu tuko watu wengi na pia lazima pia wao wachangie. Hiyo tu ndio maoni yangu, lakini tu ile ningehimiza kila mmoja tusichague mtu kwa sababu anatoka kwetu, tusichague mtu kwa sababu yule ni mzee, tusichague mtu kwa sababu yule, lakini tuangalie kwanza mbona nachagua mtu. Ukichagua mimi juu ya handout nitakupea leo, lakini future generation wako maybe hawataipata. Tunataka yule mwenye ana create that enabling environment yenye ita support mimi na watu wangu wenye wanakuja nyuma. Hiyo ndio tukiangalia hiyo na tuchague itatusaidia. Back to you Yes. This is Kukurikuntu. You call me Kukurikuntu, that's my name. Thank you very much. All right, thank you. Next on stage is Machuki. Before I go to Daktari, I see you after Machuki. Machuki, unmute your mic tafadhali. Fungua microphone yako. Yes, Machuki. Yes, sir. How are you? I'm good. Just welcome. It's your turn. Yeah, thank you very much for the opportunity, and thank you for hosting us. This is a very emotive issue, and we really must be part and parcel of this. First of all, what we need to preach is peace. What we need to preach is harmony between us and these candidates. What we need to preach is just that peaceful or tranquility in whatever that is happening all around. Now it's not time for this thing that they call makasiriko, because each one of us has decided, let me say so, each and every one of us has decided who his favorite candidate will be. And now what we are doing is we are trying to pull towards our side. What we are going to, we need to avoid is like these hard languages, these languages that are so much piercing. Yeah, so we need to preach peace. Now from the look of things, now that's my own observations now. Nikama, things are not that good. Things are not that good.
towards this government project. The government project really has a lot of problems, and they need to go back now to the boardrooms and decide well. Why do I say so? You know, when this earthquake happened, all people said, yes, maybe this guy was there where he was once a candidate. People voted the other way. But in his essence, people have changed. People have changed their minds. Now these people are not the people who have been doing it previously. For instance, we've been seeing these defections, and it's real. And you let's wait and see. August is just with us. We are now like 6 months towards this election. Look at the central people and the defections they had from their leader. Voting this other side of the Hustler movement. Let me tell you now, it's a time that each and every one of us needs to it's a lesson. We need to personalize this thing. Like, for instance, I want to say, I want the courts to be so independent. I want the IPC to be so independent. I want the presidency to be so independent. And this presidency that is accountable, is that can obey what the court orders are, can lead us towards achieving what we need as the people of the lower levels. We are struggling with life, and thus we need a president who can really look into our needs and make structures for us to have some good life. Why do I just want to say this because Raila, I want this, like, let me say, for the presidency, I want this thing to move out of these 5 boys. You know, these boys are playing, or they are tossing us just like these balls that our girls in the villages play. In a school of thought that I want to say Kenya now is at an age, or we are mature enough to choose from whoever. I like one speaker who said, even if, like now from me, Akisi, I come from Bogetutu, but I kid you not, I've never seen James Elvis Yomariba Ongwae in my doorstep because he just passes my way to his place. So I've never seen him like personally. This presidency, this MCA seats, these MP seats, these women rep seats, these are not seats for the community. These are not seats for regions. These are independent seats that assist or benefit individuals. I think if I was in a position of contesting for presidency, I could go there and I could rally people to support me. This issue of telling me that we want to sit from road to Mombasa to nobody has ever, never, and I can't go even into records of into records and recorded things. I've never had anybody saying, no, you Joho, you can't contest for presidency. You Nanok, you cannot contest for presidency because you are coming from Turkana. You who is this senator, Siaya senator, you cannot contest for presidency because Baba comes from your region. I've never had such a thing. So
it's pointless, and it's you when you are thinking up rightly, you can't say that we need to move this presidency from one community to the other. We are locking one community that the other one is not getting. It's what effort have you put? What it's like a student in class. You don't put you don't study hard, you don't score an A. Some guys have worked tirelessly, day in, day out. Okay, for instance, this small boy we call Ruto, at this time I know he could not be ripe for presidency or for candidate to be a candidate for president. He could not be ripe. Why? He's young one. He's not 70. He's not 60. He comes from nowhere. He could not be ripe. They are boys. Musalia could be the because the father has been the minister, and these other boys. So I see a situation whereby I need to be civilized and acknowledge somebody who has come from nowhere. It's just a span of 30 years. I know some of his classmates who are in the university together are just doing some small businesses in Eldoret or elsewhere, even in Nairobi. But for him, with that enthusiasm, hard work, and living well with people, he has been favored to be to the position that he is now. He's a guy we not need to just go against. You can see the journey he has made. You can't tell me this journey is the same with this one of Baba. Baba's journey started in the year 1950 something when the father was there. So this is just a name recycling from generation now to another generation. Now we are going to more if we can't look at this thing critically. Then from more it's going to Jimmy Kibaki, and now this is not the Kenya we want. Now maybe to wind up, it's to my thinking. The horses are two, and for those ones who are thinking that now the Kenyans are thinking 70 years and above, now we are not there. We are going to try our level best to rally our people and align behind this young boy. This one who is an example to me, is my role model, and I think one time I'm going to just work as he has done, so that I be somebody. Even if I not be president, I will be a middle class. I can be able to support my life. Yeah, that's the growth we want. For instance, guys, let me ask you. Let me just use this guy as an example. Jalas. Nobody doesn't know Jalas. Jalas, with his open heart, a hand of giving. I kid you not, if I was in Ilangata, I could be in the polling station early in the morning, voting for him, even if he comes from the Azimio. Why? I've seen what he's done. I've witnessed what people are saying about him. It's about the track record. Some people are so rigid. Mikono ni birika. They don't go to church. They are rebuking some people giving, as the Bible says, and now they are all over saying, "Oh, you don't do this, you don't do this." Let me tell you, my friends, those ones who are on this other flip or the side of the coin, this boy, what has assisted him to be known everywhere? He knows every village. He knows every road in your village. He knows every church in your village. Why? He's an open-hearted guy. Nevertheless, people have said there is thieving, there is stealing. He has money that is stealing. Nobody in this phase, on these people who are contesting, who has never been alleged of stealing. So let's be sober. Let's choose this guy. He's going to change our future. We don't need these guys who are selfish, who want to say that we are going to just do one term. That's selfishness. My friend, it will be respectful.
If this guy could have said, Musalia, please, you are a Tosha, we could vote for Musalia or somebody else. But this is selfishness. This is self-ambitions. He wants to achieve what he has wanted for the rest of his life, but it's not near. It's not coming. Okay. I am going to rally my Kisii people. I know they are so hard in those areas, but the government is going to Ruto and not the Karenjin, but a Kenyan and a very good, generous, etiquette, educated, intellectual Kenyan. A Kenya for 2022 September and onwards, a very good and clean Kenya. Welcome Musalia, welcome Wetangula, welcome Kafogo. Kiambu is locked. My friend, it's in the morning, 2 million, 3 million gap. Kalas. All right. Thank you. God bless you. Thank you very much. Maybe somebody might ask you a question. You can hold on. Next Okay, on stage. Next, I want to give this microphone to Katwe. Katwe, it is your turn. Please unmute your mic. It's okay. All right. Welcome. Thank you. Thank you so much, Chair. Actually, when I was listening to Machuki, it just coincided that you just given me a chance to do my presentation, but I had a lot of burning questions against the fella, and it happens that we come from the same region. I'm also a Kisii, and actually I'm in the heart of Kisii, which is Kisii town. So first of all, I came in when he was halfway his presentation. I don't know if it is halfway or maybe I found it almost to the end. First of all, I want to demystify the fact that Machuki, one, I don't want to judge you, but I think you've got a lot of misplaced policies and ideologies in the way you present in the way you present yourself. Because one, you seem to be like you are not decided on who you are going to choose. Because at one side, you're giving merits, and the other side, you're giving the merits of Azimio, you're giving merits of UDA, and at the same time, you're giving the merits of the same UDA. So I just want to tell you this, that it has reached a time, if right now you've not chosen which side you're in, because even the Bible says that if for those people who will continue being wicked, let them continue being wicked. For those people who continue being righteous, let them continue being righteous. So we do not have a two-sided coin place. So I want to rebut on the point when I came in when you were saying that MCA, women reps, and MPs are probably personal seats for people who are going to benefit themselves. One thing I want to give you a food of thought is that once you've got good legislatures, people that you chose because you felt like these are the people that are supposed to be representing us. Remember this, these are all legislatures. The MPs, the women rep, and the MCA, these are legislatures who are supposed to go to legislate on behalf. Chapter 1 of the Kenyan Constitution says that, Chapter 1, clause number 1 says that the sovereignty of the people, the sovereignty of a country is vested in the people. But you see, the power of the people shall be vested within themselves, and if at all they want to change the constitution, they can change the constitution as long as they follow the right procedure. It's not, the constitution is not casted on stone. So we need these legislatures to go and make laws on behalf. Because when I look at, when you're talking about UDA and how William Ruto is going to take us to the next level, I just asked myself this question because in 2013, 2017, these are the same people who are responsible through the leadership of the majority leader, Adin Duale. They're the same people who actually passed the bill of the fuel.
These are the same people who kept on increasing the ceiling, the borrowing ceiling. These are the same people who passed the security bill that has been hurting this country for the longest time. So these legislatures, these are not personal seats. If at all we stop this narrative off that we want a philanthropic person, and that begs me to the second point. You were saying that William Ruto, the reason as to why he's well known is because probably he is a giving man. We are not looking for a philanthropic president. In fact, his money is for his wife and kids, if at all he earned it in a very right way. We are not looking for someone who is going to give us money. Pesa yake wacha ikae na ikuwe pesa yake. But I'm looking at a president who is going actually to formulate policies that are going to catapult the country economy to the next level. A president who knows where we've come from, not a president who is actually crushing history, doesn't want to know where we came from. He doesn't want to know why the peak of Mount Kenya was called Lenana. He doesn't want to know where our political struggle came from. He doesn't want to know all this. You see, if you have a person who doesn't want to know where he is coming from, at one point he wants us to forget about history, and at the second point he wants to tell us how he used to sell chicken in the streets of Sugoi. Honestly, is that a person that you want to elect as a president? Because he's an energetic man. I can say that. He is a political bigwig. But when it comes to now direct policy making and engaging common mwananchi, he speaks a lot of lies. And that's what I will say without blinking. He speaks with a lot of lies, and I will never forgive such a person because of that issue. Because when you're looking at this person who is telling you that in every rally that he goes, it promises billions and billions, not understanding that there is a formulation of a government and there are structures of government in maybe giving out this money. This is a person who is giving out money by word, but not giving us a manifesto, a written manifesto, signed manifesto that is going to guide his particular Kenya in office. This is a man whose wealth is very much questionable, because when we talk about someone's wealth, and it's very practical, somebody like Pablo Escobar was the richest man of all time, but he could not be rated by Forbes because his money was questionable. He could not say where his money was coming from because it was well known that this person was bringing money from drugs. So if you want for you to not settle down with William Ruto in a right way, ask him where his wealth is coming from. He will never tell you where his wealth is coming from, only that he will keep on telling you that why is it that people are asking me alone about my wealth. Now it begs the question. You are a Kenyan. You don't want to be questioned where your wealth is coming from. You don't want to tell us if you're paying taxes. He's saying that he's selling eggs. Which company is responsible in selling your eggs, and does that company pay taxes? Nobody's questioned. It doesn't want to be questioned on that. It doesn't want to answer to allegations that he has been linked with a lot of scandals. Of course, in Kenya, the law is very clear that you are a suspect until proven guilty. But this is a person that has been convicted in a court of law and charged in a court of law while in office. He was charged on the Muteshi land case, and he did not even appeal. He paid the fine instantly. This is a person who has been having a lot of massive allegations. Right. When you want to be number one of this country, you have to prove and going to, because you cannot come and tell us, you see, you cannot question me about my wealth, but I want to be your president. How will we trust you with billions and trillions of shillings of our Kenyan budget while you don't want to answer to those questions? Because one thing politicians should understand, and this goes to everyone, including Azimio la Umoja and the UDA,
When All you right. want to be elected in that office, it is not the government that is your employer. The people are the your employers. They have the right to question even what you ate last night, because we don't want to elect someone who is sick, who is going to leave a vacuum in office, and then we go. You need to understand that when we go to elections, it is us that sits in the autonomia, because that money comes from the same pockets, because this is our money. Why will someone not answer questions regarding to our money? And that is why I'm still remaining with the same point. We don't want a philanthropic president. We want a president who is going to protect our interest and our money, because sisi ndio tunatengeneza hiyo pesa. We are the ones who wake up every day. Unaona kama sahi chairman, wewe uko kwa ofisi, si ndio? You're making that, you're working and you're making that money. And somebody is earning out of that money. Somebody has been earning money from salary for 5 years without working. I want to ask Kenyans right now, where and when did William Ruto go to any work for the last 5 years? He has not been going to work. Yeah. He simply tells us that, you see, one, I was elected alongside the president, so I'm not going to resign unless the people tell me to resign. But you've not been working. You are the ghost worker number 111. And you're telling us not to ask you any question. Honestly, when those people that come to go to Karen, do you know that they eat free food from the government? Because that is an official residence to the deputy president. When he is going around the country, those askaris, when you're Namchunga, they are paid per diem. His staff is paid per diem. The vehicles are fueled by the government. And then you don't want us to ask you why you are going around campaigning when the time of campaign has not yet reached, and the deputy president, when we tell you then resign, like Natembeya did, you don't want to resign, because that is the way it should be. You're pledging allegiance to another party, but you don't want Kenyans to ask you. Honestly, we can't have a president who doesn't want to answer to accountability. That is it. But sasa ukikuja ukituambia hapa, sijui unajua wanasema ati DCI inanifuatilia, my people are being followed by the DCI and KRA. Rigathi Gachagua is a known crook. He has stolen government's property. You don't want him to be questioned because he's allied to you. And you're telling, you are under the executive, and the executive is supposed to be very neutral, especially to independent bodies. If somebody in your group has been convicted, has been asked or summoned by the DCI, why don't you let that person agitate kama mwanaume aende aseme si mimi nilifanya hivyo? You're telling us that I saw today Ndile Nyoro saying why the president has neglected them and the DCI wanawaangaisha. So you want to tell me just because, for example, if I'm Raila's brother, that I can go on stealing and then expect that nisiulizwe? Thank you. Thank you very much. Anaitwa Katwe. Katwe, ulisema kwa Kisii town? Yeah, yes, I'm in Kisii town, yeah. In Kisii town. Yeah. I think tutapatana next time. Sasa utakuwa kutoka hapa tukipiga moja kwa moja. We are here Hema Hospital. Hapo ndio studio zetu ziko. Yeah. All right. Shopping center, second floor. It's okay. Thank you. Thank you. So someone anataka kukuuliza swali hapa. I see somebody. Kurukuntu. Much hold on. Yes. Was asking questions that needs answering from me, but they were in a statement form. Now, for me, I'll use 2 seconds to answer him, so that you go to the next person. He was asking me questions, but for him is so elaborate. I usually don't go there. Go on. Okay, let me finish. Go fast. Thank you, Katwe, for your concern. One, when I started my submission, I said, this is not the time like for us to expressly show where we lean and where we will vote, because this one usually brings about segregation or trying to say this one is for this and this one is for this. But if you reason, you know where I lie. I say these seats are personal.
trying to explain what you people say about moving seats, presidential seats from one community to the other. That's why I said these seats, maybe an MCA, say women rep, these seats are personal, but I know they are our lawmakers, they do all those things for us. But when we have voted them in, they represent us. But in reality, these are their seats, is their job. This thing affects them with their salaries personally. So you can't say these things for clan A, this seat for clan B, that's the downward thinking. So saying rotational presidents from one location, from one tribe to the other, that one is an underscore. I want to explain about what you have said, Ruto lying, and when they were campaigning with our president, the beloved president. Just use an example of what Kibaki did when he was president and when he was not president. There are some things, like now if you are MCA in Kisii County, you promise, but when you are there, the government or the county government or the governor in charge cannot allow you or cannot give you funds to do those. So you cannot do them if you have no power. So lying in this sense doesn't make sense, because when Ruto is going to be in the mantle, he is going to control, he's going to deliver on the stadiums, he's going to deliver on what he had promised, the Kamwerera and the whatever things you are saying, he's going to deliver. That's right. What I know when he'll be in power. Okay. This thing of asking or questioning on where Ruto wealth is coming from, it's and let me, what name can I call it? The government usually asks for this, but when you ask, okay, for instance, did you know how the wealth of CK? The wealth for CK was 22 million. He had so many companies. He had invested in so many different insurances. He had so many things. So if you wanted to ask somebody where you get your billions from or money you are giving people from, I think that is I think some people lose a point. Right. You can't ask it. You can't say that Matiang'i was. Oh no. My point was this. You can't ask that why Ruto was getting salary. Oh, he was in government. Oh, he needed to move to Faket. You can't go there. The president kicked him off. We know it's in the government limelight. You know these things. We don't need rocket science to understand them. Our brother Matiang'i was doing his roles. We can't. Why should we lie to our Kenyans? This guy just survived because the presidency after 2010 was a co-jointed ticket. They were voted together. If Ruto was to go, then Uhuru was to go. Then we were to go to a fresh election. So you can't ask that one. Right. This was self-explanatory, and the Ruto in real sense was a very handsome, quiet, disciplined guy who never wanted to cause commotion in government. Okay. He just decided to keep quiet, wait for his time to come. Matiang'i, he has been posting all over our place, saying he's the one now, he's the super, he's next to the president. We should not close our eyes and lean on doing what we call rumor mongering. It's okay. Thank you. Thank you, Machuki. I have next. Can I answer him? Katwe, please. Nataka kidogo tunapatia nafasi. I think hapa niko na watu. Mtu wa kwanza alikuwa anafaa kuzungumza hapa alikuwa ni Emmanuel. Ukiona alikuwa ameandika kule ndani ya inbox. Because today's on Sunday and we have a service, we should do it on live from Nyamataro from 7 up to 1 p.m. Nataka tu tuchukue muda kidogo kwa sababu tena kuna function nyingine tunafaa kufanya asubuhi. Ndio maana nikapumzike, nimekesha jana the whole night here, niweze kupumzika.
So nataka nipatiane tu dakika, nikupatia dakika 2, hakikisha kwamba ni dakika 2 nimeshakupatia. Tafadhali tuelewane kwa sababu ya muda, na baada ambapo tutaachia kesho, leo jioni tutaendelea kutoka papa hapa, lakini kwa sasa acha tunataka kuanza na niko na maswali, kuna watu nataka kuuliza kabla hujajibu. Katwe, let me just give it to Machuki. I have someone here on a phone call. Kuna mtu ako kwa phone call, tukuje hivyo kila mtu, ni zote tuko back hadi Mkogoti, kila mtu atazungumza but 2 minutes. Ukisikia nimekuzimamisha utaachia hapo, tuendelee kutoka hapo kesho kwa sababu ya muda. Asante sana. Karibu sana Emmanuel Kipeti. It's okay, it is you. Unmute please. Emmanuel, unmute. Fungua microphone. Fungua microphone. Hapo kando tu. Okay, sawa. Yes. Thank you. It's Thank okay. you. Pole. So I think Machuki ama nani ndio alikuwa akiongea before me, amejibu Katwe for a lot of vitu yenye ningemuuliza kama like president allocates deputy the roles, but you know what happened, so you don't even have to go to number 1. Number 2, history sema Ruto ni a thief, you know, a thief. Hata Raila sasa Katwe, do you believe that Raila ni mtawi? He's not a mganga. He is not. It's only that, you know, mtu anaweza shika tu kajina tu na kuweka na okay, if he's a thief, we have courts. Ajashika, ajachukuliwa like aende afungwe. I mean, come on. Let's achikwe, achukuliwe kotini kama like any other Kenyan. Unaona? So like ulisema tena atatuambia penye anauza hii mayai, anauza ni. Okay, Katwe, how many Ruto's businesses do you know? Hiyo ya mayai tu. So he's been in politics since 97, I think. And kama kuna watu kina Moha wanaingia tu juzi na they have millions sahihi. So I mean, look, let's stop this unnecessary propaganda or brainwashed stuff like akona hata mimi Raila watu wanasema ni mganga, but I believe it's not mganga. Sijaona, I mean, come on now. Aje. So yeah, like I said, me seem to me, you know, I like Ruto and me natoka Sabet, and everybody would believe that huyu ni mtu wa Ruto. No, mtakia Raila because I believe he can do a great job and he can do you know, and he is old. Malize yake na, you know, next person aingie. But okay, so the thing is, let's stop this unnecessary propaganda and let's face the reality. Let's tumpigie mtu kura if we know that hii ni ukweli na hii ni uongo. You know, hii ni ukweli, hii ni uongo. Otherwise, thank you so much and na shukuru wazee tu hustle hivi. Mimi niko Atlanta, Georgia saa hii nikihustle kidogo. And nilikuwa nimesimama kidogo hivi juu niliona mko online and nikasema let me join. Otherwise, niko nikirudi leo tutaongea kesho tena. Asanteni sana. Thank you, Emmanuel. Thank you very much, Emmanuel. Na karibu kila siku, siku. Thank you. Asante sana. Now, let's preach peace. Let's preach peace every other day. Peace. Thank you. Thank you very much. Next on stage, naingia hapo kwa phone call, ndio ningie kwake Katwe. So, yeah, we are, tuko kwako sasa. Kwa simu, tuko kwa simu. Yes, you can. Yes, can I speak? Yes, it's your turn. Mr. Kurukundu, thank you so much. My fellow Kenyans, I'm coming to you people, telling you simple and clear. Kenya is sick. Our country is sick. And we have found out that Kenya has 3 diseases. No matter what party you are, Kenya has 3 diseases. The first disease is called what? Corruption. Corruption is our main problem. The second one, tribalism.
then the third one is called nepotism. We know them. We know them. We know how things are working, the system. We know how it works in Kenya. Everybody knows that. So what we are asking our fellow Kenyans, that this is the only opportunity that we are having, yes, to make it right and make things work, because like the other Mr. Muchoki was talking, Machoki was saying that we can't solve the top issues. No, we need diversity. We need diversity. All sectors, from top to down. We want to see all the 47, I don't know how many tribes, represented in each and every ministry. Yes, following the structure of the government. We know a problem. So there is no way we can say that, oh, whether you say A or B, I'm that, no, but who are we going? And that is why even Atwole was asking, in whose hands, my fellow Kenyans, are we safe? Are we safe? Because the best way to develop a country is by what? It's through education. It is through education. Whether you do what you cannot give somebody who has never gone to school a million shillings. No, that is going to be a disaster in the community, because he doesn't know how to use this money. That's what we are saying. We need quality education from nursery. Education is the only way, because most of our Kenyans, we are lacking education. We don't have proper education. That is why you see every time you see private schools are better than public schools. Public schools should be the ones which are better. When I talk about better, I start with what? Paying our teachers the correct amount of money. Our teachers are dying of stress. Our teachers. Our teachers are dying of stress. Yes, so we should look upon our teachers. Then our police. Yes, we have our police. Our police, which is corrupt, and we know that our police is corrupt, and we know why. We know why they are corrupt, because they are not being paid well. Yes, they are not being paid well. They have families, they have things. That is why they have to take your money to their pocket. So we need, when we talk about the police, don't just give the uniform. No, give them money. They need the money. Start from 100,000. A common police should earn from 100,000, which is $1,000. You will reduce corruption in our police. Another sector, doctors, our doctors. Kenyans, they don't go to dentists. We don't go to dentists. We are all sick. We are all sick. Okay? Time. Nation cannot prosper. You cannot prosper if you are sick. Yes, even just to go to a dentist, you cannot go. A common mwananchi in Kenya cannot afford that. Cannot afford going to the dentist. So we have to rethink, and the way is very clear, my dear friends. We are going under Azimio. That is the way forward. Yes, and if they don't do after 5 years, we are going to put them outside. But what we know that Raila has credentials. Raila has respect to the people of Kenya, because he has shown it. Right. And to finish my point, the 3 people were tested by Raila. Raila tested our DP president when he was a prime minister in the coalition government. The CS of maize, the minister of agriculture, was Dr. Samoei Ruto. What happened to the maize? Hiyo propaganda wewe, hiyo ni propaganda. Kurugundu time bana. Raila fired him and who brought him back? Kibaki brought him back. But there were all evidence to show that there was something wrong in that ministry. Fertilizer we are not talking about. So those people are being tested. We know their characters. We don't hate them. They are our Kenyans. We love them, but they believe in values.
that we don't believe in. We need equity. If you're given work, do it well. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for your concern and thank you for your participation. Thank you. Let me go to next. Katwe. From there, Jared Mokogoti and Deb Carrara. You'll be our final one to finish for us. Katwe? Yes, actually, I want to take my 2 minutes and I'm going to answer several questions from the panelists that have been presented before. But before I do that, today, since you are going to come back to this live, I am going to leave my number so that you can share this live with me. I will come here and kindly tell the panelists to have facts. I don't want somebody to come here and just say, ationi propaganda. Give me facts so that we can go forward. Usianze kunipatia vitu zenye hazina msingi kabisa. So let me demystify the points that have been laid by my fellow panelists. One, the person who has said that the deputy president was stripped naked of his roles. The deputy president himself is on record and almost all the rallies saying that he is the deputy president of the Republic of Kenya na yeye si mwenda wazimu. So between the person who is saying that he's the deputy president and these other followers who are telling us that the deputy president is not the deputy president, who is lying to who? Because even today, the deputy president has said that clearly they've built roads, they've connected electricity under the capacity of a deputy president. What are you telling us that now he is not the deputy president of the Republic of Kenya? Number two, when somebody is talking about that Ruto could not be fired because they were to go home with the president, one thing, go and read your constitution very well. The part of the executive clearly says that the deputy president can be impeached and the office be pronounced vacant, and the impeachment has to go through the National Assembly. The reason as to why maybe the deputy president was not impeached, basically, it's a reason best known to the president and the party. Those are party politics. We cannot go into them. But it does not mean that when you are the deputy president, your office is cast on stone. You can be impeached at any given time. Go and read the chapter of the executive, and you'll see where the deputy president can be impeached, including the president. Number three, when somebody was talking about Muchawi and the thief, the law of Kenya is very clear. There is no way you can charge a Muchawi. Hakuna penye you can substantiate that this person is a witch or a wizard. But for a thief, you can be able to charge this person in court. Let us go hand in hand. The issue of being a thief, we are not crazy when we are saying that the deputy president has been charged in court. He was charged in court and on record in the Muteshi land, and he paid for that fine without even appealing. And the deputy president is on record denying that the Weston Hotel is not his. And when he was pressed so much by the press, he admitted that the land in Weston Hotel was stolen from KAA, but he acquired it legally from the person who stole that land. That is admitting to a crime of handling stolen property. Can we be serious on such matters? On the issue of, I had somebody saying that we cannot ask somebody like CK, Mr. Kirubi of his wealth. Kirubi is not a public servant. If you are a public servant, there is a clause where it says that you have to declare your wealth. And that is what we expect the deputy president to do. Let him declare his wealth. The last point is, when I'm looking at even the friends that are surrounding the deputy president, one, is a student of Moi. One, the deputy president, there is nowhere he has ever been employed. Hakuna mahali alienda akaomba kazi. So this is not an employee. He doesn't know anything about hustlers or something. The friends that are that are surrounding the deputy president have questionable character. That's the way Mzee Moi had friends. He doesn't like intellect. By the way, the deputy president does not like intellect. That is why he's embracing Akina Waititu. That's why he's embracing Akina Karen Nyamu and the likes. The same way Moi used to embrace Akina Mulu Mutisia and JJ Kamoto. It's the same thing we are doing. Today,
Wacha tupige siasa yenye iko na maono, yenye iko na points, tuache kuleta uongo hapa. Kama uko na point that nani ni mbaya, leta hiyo point hapa tu na tulete facts, not kuniambia ati tuache hiyo ni propaganda. Thank you. Thank you very much. Next on stage is Jared. Okay, I will take also my few minutes to talk about a few things here. Kuna kitu mtu mmoja panelist mmoja alisema ati kuna deep state. Unajua hata hii kuna siku fulani niliona Uburu pia akisema sasa tuko na deep state. I think hii kitu imefanya watu wame relax ukiona wanasema sisi tuko na deep state. Ile kitu mimi nafaa ni waeleze. In fact hakuna kitu kama deep state. That's it's a kind of a narrative fulani tu imesema ikakuwa. I don't sijui vile itakuwa because if kura itapigwa kwa kituo na hesabiwe kwa kituo na itangazwe kwa kituo, so I don't know hii deep state ya sasa nani ameletwa, Chiropa ameletwa, so I don't know how Kenyans. In fact mimi ile kitu naambia wa Kenya msikae nyumbani atingoja deep state. Kama mnapenda Raila nyinyi muamke mwende mpigie. Msisema ati kuna deep state itakuja kuwapatia kura. Alafu kuna kitu kingine nimeona watu wakiuliza reason why Uhuru disagreed na Ruto. I think it's in brain. Unajua kila mtu ataona tu ni kitu iko wazi. Wakenya wote tunaishi Kenya. If I believe all of us here we live in Kenya. Although kuna wengine hawako, lakini you understand. Unajua hii kitu hata ukiangalia the way walianza kwanza, unajua wakati walikuja pamoja. In fact they came as partners. They were equals. Unajua wakati ile kwanza ile serikali ya kwanza walikuja like equal partners. In fact it's like a coalition government. Both of them were presidents. But ni vile tu China tu Uhuru alikuwa ni president. So hii kitu iliuma Uhuru sana. So Ruto become even more powerful than the president. So wale insiders wa president walisikia vibaya. No, kuna kitu walikuwa wanataka wafanye, they were not able to do. So hii kitu wakati Uhuru became like a slave. Hata Raila uliona akisema ati mimi nimetoa Uhuru kwa minyororo nini. So this thing in fact it's there tunachua. So hii kitu Uhuru aliweka kama kadi. Akaficha akasema this guy akinisaidia next nitamtupa. So na this guy naye pia aliona huyu jamaa next time, so he started to work his way out. So he that's the disagreement. Wakati Uhuru walipata election aliamua tu kumdump. That's why aliona ila ndio amdump mpaka atafute support. Ndio alitafuta Raila akamwambia bwana brother njoo tusikane, huyu jamaa ameninyonga hapa nimwachilie, ndio next hii kitu mimi nitakuachia. I think hiyo disagreement started from that point. Alafu ile kitu kingine naangalia why Ruto was fired by Raila. Hata mkiangalia vizuri wakati walienda ile maneno ya Kofi Annan, Ruto alienda katetea, alileta kura mingi. Yeye alikuwa na a lot of pressure ndio asaidie Raila. Sasa wakati anaoa ile deputy prime minister, Ruto alikuwa anataka hiyo. So ikakuwa ni ngumu akupewa. Sasa he was not happy. Alikuwa anataka apewe ile deputy prime minister, ikakuwa hata pewa hiyo. So akapewa ile ya agriculture. So he was so bitter, hawakuelewana vizuri. So yeye na Raila alimpa kama wanakosana. So ile wakati Raila alipata opportunity ile ya maneno ya Miss Scandal, unajua we can't pinpoint directly at Ruto ndiye alipa. But kwa ministry yake kulikuwa na hiyo issue. So Raila got an opportunity to get rid of him. That's why alikuwa anamfire. Alafu kitu kingine tunaangalia PPI influence, PPI issue. Pia tutaangalia hata ukiangalia vizuri, unajua Raila amekuwa powerful kivyake. At the time aliingia kwa Uhuru, I think ile nini yake, ile space yake aliachia Ruto. Unajua Raila has been so powerful when he's opposing the government. In fact it's so hard. Kama hamjui, hii successful in politics, wakati sasa ile serikali inatoka, mtu akiwa opposition ndiye anakuwa na nguvu. Sasa ukisikia unajua Raila alikuanga very powerful wakati anapinga serikali. Lakini sasa hii unajua vile kwa sakata ukimwangalia vizuri anashindwa. Unajua hata ukimwangalia speeches, unajua wakati alikuwa anaongea hata nchi inatetemeka. Lakini sasa hiyo ukimwangalia akiongea unaona hata anashindwa, anasema sijui mara pesa sijui vijijini, sijui nini. Yaani unaona is so much confused. Unajua he has strived so much when opposing the government. Lakini this time unaona anakuwa na hard time sana hata ku express to Kenyans ukimsikiza vizuri. Alafu kitu kingine na Malaysia I'm now influenced by Bata. Sile kitu kinasema in fact it's not
si rahisi ati mtu anakuja akwambia wewe mwenyewe piga kura, ama kiongozi asimama aseme sasa round hii watu wangu tunaenda pande hii, tunaenda kama ng'ombe. Hapana, ndio sasa hii wewe mwenyewe mpaka ukae chini. Watu sisi tumeishi Kenya, you know huyu amefanya nini, huyu is capable of doing what. So most of Kenyans we can make an informed choice without under influence. Ati mpunga atakuja kama nyinyi ng'ombe wake, hata sasa sisi tuenda nyinyi twende huko naenda. No, we have to, wewe mwenyewe kama Mkenya kaa chini, analyze, angalia nani who is who. We know them. Watu wote tunajua sisi hii miaka tumekaa, at least tunajua nani anafanya nini. Kila mtu we know how everybody is capable. Nafikiri hiyo ndio nachangia kwa leo, na natakia usiku mwema from Voi Coast. Thank you very much, Jared. Asante sana. Let me go to next on stage ni Mokogoti in 2 minutes. Please. Ikiwanga saa saba kama nitakata. Saa saba kamili nitakata show. Yes. Wewe Gurukundu bwana. Okay, na wasalimia mjambo. Anyway, mi acha niende kwa maneno 2-3. Unajua hizi kura tutazipiga, lakini tunaweza piga tupoteza ama tupate. Nipata potea. Katwe naona unanikimbisha, lakini acha nikwambie kitu moja. Si ni wewe namaanisha, lakini namaanisha kwa ile nini uko, lakini nataka nikuulizie kitu moja. Kuna kitu ulisema ati huyu jamaa amekuwa kwa serikali atafanya hii, anasema amefanya hii. Brother, even wewe peke yako ukiangalia na macho yako 2013 to 2017 economy fenye ilikuwa, na from 2017 to up to now fenye tuko, fenye economy iko brother iko juu. Kwa nini hii maneno walileta handshake? Umeelewa? So mimi acha nikwambie Katwe kitu moja. Mile kitu ninafuata fenye naona. Siwezi fuata because ati hii ni project na hivi hapana. Ya. Katwe umesikia? Mimi sinanga mambo mingi hivyo. Mimi hapo nimemaliza. Mimi naongea tu moja na naenda. Karakara endelea. Mimi naongea kama moja naendanga. It's okay, Mokogoti. Okay. Leo Mokogoti maneno ili expire. Double Karara. Unanipata? Mimi sitaki kuongea sana mambo ya kura. Chua watu nikiwapigia hata siwajui. Hata wanisaidii chochote. So mimi leo sina mambo mingi. Mokogoti, wewe niliona ukipinga serikali hapo. Ungekuwa hapa karibu na mimi ungelala kwa seli. Wakati Mugambi Petu anaongea, sisi ndio tunachua kiatu tumefanya. Sisi ndio tunachua problem. Mimi kitu yenye nasambia Wakenya tu hivi, mwenye amenitazama na mwenye amenisikia. Wakenya shida yenye tuko nayo ni ile koseru, ile kupewa pesa. Amujielewi nani mtapigia kura. Amujielewi kabisa. Kenya saa hii life ni ngumu sana. Niliacha mkate sijui ikiwa sijui ni 30, sasa mkate sijui ni 70. Kile kitu imepanda. Kenya kama una kazi, kama wewe si adiwaki, nyinyi mfikirie na mfocus. Muone mtapenda yule mwenye anawapea pesa ama yule mwenye ataleta maendeleo, yule mwenye ataandika vijana, yule mwenye ataongeza walimu pesa, maskari. Nimeona jinsi wamepewa sijui buru kama makarau, baada hawajaongezwa pesa. So Kenya iko, mimi tu nitawaambia Mungu awaletee makafuri kule Kenya, awasaidie mfocus. Hiyo tu ndio niko nayo. Kwa mingi, muone mpewe pesa, muone mpiwe kura. Muone mpe ule mwenye ako right, mwenye atasaidia vijana na atasaidia government. Tu vitu bado nyumbani zimepanda kabisa. So mimi sitaki kupishana. Sasa hiyo mwanamume ako kwake ajara. Sisi tuko hapa tunapigwa baridi. Hebu nikaenda hivi. Right. Thank you very much, Double Karara. Next on the stage, Mr. Me. Unanipata? Yes, na wasalimu mjambo. Hatujambo sana. Nakupata, sijui kama mnanipata. Nakupata, karibu sana. Sasa
nimepata kama show iko karibu kuisha, so nimesikia venye wengine wameongea. Na nashukuru venye wamechangia. Sasa unajua sisi kama wana UDA hatuwezi pinga wenye wanasema wako serikali. Si wacha tungoja tarehe 9 ifike tuone venye tarehe 9 ndio itaamua. Alafu kitu yenye nilikuwa nasema, kuna wenye wanasema Ruto amefanya kazi, amefanya nini? Ruto, wacha nikwambie sasa hivi ukae ukijua. Ruto alikuwa vice president. Ukiwa vice president huwa unasikia mwenye anakuambia tuenda hapa. Ukiambiwa unaenda hapa ndio utafanya nini? Unaenda hivyo. Au kwa yani mamlaka haikuwa yake. Shanielewa? So from there kuna vitu zingine. Saa hii tunasema Ruto ni mwizi. Wote ni waizi. Tukileta mwingine, watu wengine fresh producer ndio tutasema hapo tumesafufua Kenya. Lakini saa hii kusema tupe Papa, tupe Ruto, hapo ni kama pia tunatupa inji. Shanielewa? So from there mi nasema wacha nikae kwa Ruto, nikikosa nikose, ukipata upate. So from there uchaguzi endelee mbele, lakini mimi niko kwa UDA damu, tena naisapoti sana. Nilienda leo nikaregister embassy fort, so nitakuwa tu kwa kupigia Ruto kura. Alright. Hayo tu. Asante sana. JP Ireland. JP. Yes, Kurkuntu. JP ni yule Machuki was using another gadget and now he went to another gadget. You know, this is UDA doing things. This guy has really taught us on how to play hustlers. So I was on a different gadget. Now let me finish by saying this. Yeah. Yeah, it's neither here nor there. It might be giving correct statements. He might be giving malice also. I might be giving correct statements. I might be giving malice also. But it depends on where your heart has really adored. So let me say this. I really congratulate this Ruto for not playing this that we call psychophancy or flower girl politics. One, this thing for handing over this presidency to the big boys started when the BBI arose. When there was this handshake, really nobody thought that there was to come a point whereby we have been told that it's now the constitutional moment. It was just shake hands, let's make peace, let's make things work. But now here a time comes when these guys go sit down and they start saying, let us change the constitution that was to assist in handing over this presidency to the other big boy. I really congratulated them, this Ruto, who said I can't be a flower girl or a sycophant. I can't dance what you want me to dance. I think I like it. Lastly, because I had spoken a lot, when you are a deputy, I think one has said this. When you are a deputy, you just dance the music of your boss. So Ruto had nothing. Maybe this one usually happens when they are in the offices, but the one we usually see explicitly is the president and who just pushed him away. Like, for instance, why could the president humiliate his deputy by depriving him what he could be doing, and they give it to just a CS? I ought to think that they thought this Ruto was doing what we call early campaigns. In essence, these were no early campaigns. Why? Ruto, with the following, with the ile kupendwa anapendwa na watu,
I know people had to flow or had to kuja where this guy is, and he's just doing or launching these things and articulating what the government has done, what the achievement of the government is. And they thought that those were campaigns, and they were threatened that this guy was to be so strong in the ground, and otherwise it's not a hiding thing. It's now evident that this guy has really took the ground. He has played his cards well, and now it's his time to reap. Let him take this thing. Then from there, when he'll be president, then we'll question on what he has not delivered. Otherwise, that's even my stand. Ruto, my president, this Mr. Me who said he has registered. Where have you registered? I want to go to this Qatari embassy. I want to go and register. I must vote Ruto in. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Right. Thank you. Thank you very much. Yes, Mr. Me is at Scotland. Yes. Mochokoro Okerevi. Magokoro, how are you? I'm fine, thank you. Purukuku. Ni purukuku ama ni burujuji ama ni burukuru? Yote. I'm so happy to hear your voice, and I'm so happy to see my brothers and my sisters from another man, another father, another mother. Yes, karibu sana. Okay, thank you so much. What is the topic today? It is all about politics. Yeah, we have seen the two Pharisees wameclimb pale Mount Kenya. So UDA ANC for the Kenya wamepanda kule, walikuwa leo kwake Kirinyaga, and Azimio walikuwa kule the other side yake kwa kina Peter Kenneth. So ndio tunauliza, je, ni nani atakwea mlima wa Kenya? Ni nani atashinda? Ni nani atawaka kule? Maoni yako ni yapi? Ni nani ashatamalaki katika mlima Kenya? Okay, asante sana kwa mjadala wa leo. Yeah. Na asante sana kwa swali mzuri na kwa wazo mzuri. Najua sisi wote ni watu wa politics. Na unajua kwa shule tunaenda watoto wengi. Na kwa class tunakuanga watoto wengi, lakini mshindaji ni mmoja. Na hakuna mwenye atakubali kushindwa. Kila mtu lazima ang'ang'ane na kitabu chake na kalamu chake. Alafu mwishowe ndio tupate mzindi. Okay, kwa wakati huu hatuwezi sema Ruto ndio atashinda, Raila ndio atashinda, ama mwenye atakuja ndio atashinda. We are all on the way. Sisi sote tuko kwa uwanja tunakimbia. Na mshindi atakuwa mmoja. Na huyo mmoja atatoka katikati yetu. Na wanasema kula ni siri ya mtu. Na kura yako ndio maisha yako ya kesho. Ningesema hivi kwa mwananchi wa sasa. Tukiangalia vizuri, tunaweza laumu viongozi. Lakini sisi wenyewe hakuna siku tumeichilaumu. Sababu hizi hawa viongozi sio wanajichagua, sisi wenyewe ndio tunawachagua. Na sisi wenyewe ndio tunawapeleka pale wafanye kazi. Lakini kabla hatujalaumu hawa viongozi, sisi wenyewe ndio tunafaa kujiuliza, wakati huyu mtu ameenda pale, anaenda kutufanyia nini? Na kabla hajanifanyia kitu, mimi mwenyewe nimefanya nini? Ni kama kwa nyumba yako wewe ni baba. Uko na watoto. Umepeleka watoto shuleni. Huwezi expect hawa watoto wakuwe number 1 kama wewe mwenyewe hujafanya chochote kwao, utawabunulia vitabu, utawasaidia. Kwa hivyo sisi wananchi wenyewe ndio tunafaa kwanza tuweke bidii kwa hawa viongozi,
tumewachagua, tumewapeleka pale, tunafaa kujua hao viongozi tumewapeleka wanaenda kufanya nini, sisi wenyewe tunafanya nini. Kama saizi vijana wetu tunakimbia, tunasema Ruto, Uhuru, sijui Raila hawezi kuja kusimama kwako akupee chakula kama we mwenyewe hautafanya bidii. Raila mwenyewe hawezi kuja kupatia chakula kama we mwenyewe hautafanya bidii. Hata kuletea kazi kwako kama wewe utaenda kutafuta. Sisi vijana wengi ukiangalia hapa wameacha kazi zao kwa barabara, wana campaign. At the evening wanapatiwa 100. Wanaenda nayo kwa nyumba. Hawachuulizi 100 nimepatiwa, hii ni kazi nimepatiwa. Wakienda kuchagua mtu kesho, ile 100 amepatiwa, hakumbuki ile 100 ule mtu alitoa pale, lazima akienda pale atairudisha kwanza ndio aanze kumtumikia. So vijana wetu sisi wenyewe, acha niseme vijana, sisi wenyewe ndio tunaharibu maisha yetu. Alafu tunaanza kulaumu viongozi. Saa hii mtu hawezi kuja akakutoe hapa kupeleke pale atikuje uende kwa barabara, uende kuniimbia uache hii kazi yako ndio unajua hapa ndio utatoa chakula. Utatoka? Lakini sababu ukiwa na wewe na akili zako utafunga hapo uende ukatafute hiyo 100. Hii 100 ukikuja uweke chini ukule iishe. Ule mtu ameenda hata kufikiria. So vijana wetu ndio wanafaa kufikiria kwanza. Wao kwanza ndio wanafaa kujifikiria. Huyu mtu naenda kukimbia na yeye, mtu unakimbia. By the way, acha nikwambie mimi siwezi enda siwezi amka asubuhi yangu naenda kupigia mtu kura kama sijaona nini amenifanyia. Ama amefanya kitu itakuja kutusaidia. Niende nipigwe baridi, nirudi kwangu na shida zangu. Kila mwananchi akiamka asubuhi aseme hapana, kama ni barabara tusimame hapa, huyu mtu atengeneze hii barabara ndio tupige kura. Saa hii ndio mwananchi anataka kutake advantage. Waone ile kazi ule mtu ataingia pale kwa hiyo kiti. Amefanya nini ndio tumpeleke pale. Saa hii tunakimbishwa hapa, wengine naona wakibeba wheelbarrow, wengine wanabeba sijui nini. Kama naona ndugu yangu hapa ako kazi, anaangalia ako kazi pale. Mwingine saa hii amelala kwa barabara akiimba. Burukuku 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 burukutu burukutu. Na burukutu atatoka pale na masitisi yake aende kwake. Amwachie 100. Utakuwa umepata faida gani? Mimi siwezi sema mtu fulani ndiye atachukua kiti, mtu fulani ndiye atachukua kiti. Kiti ni Mungu ataweka mtu pale na mwananchi afikirie Kenya ile shida yako nayo atakuwa amesaidika na nini. Lakini vijana wetu wafikirie sana. Upatiwe t-shirt uende ukafae miaka 2, miaka 5, ubaki na shida zako. Ama uende usimame pale uchague kiongozi atakusaidia, saidie na mtoto wako. Akutengenezea barabara. For example kama sasa brother yangu naona wana bodaboda. Mwana bodaboda ameamka asubuhi na pikipiki yake. Anaenda kuimbia mwanaume mwingine pale. Barabara yenye anapita hana. Badala waende pale wakusanyike pamoja, waende kama ni kwa MCA ama mtu mwenye wanataka wafanyie kazi, wamwambie wewe wakuje kama mimi hapa Mosokoro Kerevi, Mosokoro pare eri ito kali eriga salegete. Kora nje tokonye pare eri tigako twaji t-shirt. Kiswahili tafadhali, what si wakisi. Oh, okay. Kama saizi pole nimezoea. Kama saizi wana bodaboda wako na shida moja.
Sasa wanakimbizana wakikambeinia wanaume wengine. Hawaangalia hata barabara yenye wanapita. Kitu ya kwanza, badala ya wakusanyike pamoja, waambie mtu mmoja, wamwambie wewe ndio umekuwa unataka kuwa MP, hii barabara tunapita ndugu yetu si mzuri, hatutaki utupatie t-shirt, hatutaki utupatie kitu chochote, tunataka ututengenezee hii barabara, kura zote ni zako. Huyo mwanaume atoke pale awatengenezee barabara wapite, lakini wakipatiwa 100 wapatiwe t-shirt. Hii barabara bado imebaki pale pale mahali ilikuwa. Wamekuwa wamesaidika na nini? Hawachasaidika. Kwa hivyo vijana waamke, waache mambo ya kupatiwa t-shirt na kofia. Watengenezewe barabara, wapatiwe kazi. Alright. Ndio tupige kura. Sasa hii mambo mnasema mpatiwe t-shirt, mimi hiyo siwezi. Okay. Okay, alright. Magokoro. Nimekukatisha kwa sababu yani nataka nienda haraka. Nilikuwa hapa tangia mwendo wa saa 4 na asubuhi niko na service, nafaa kuamkia asubuhi kwenda mpaka kanisani kufanya live stream kutoka kanisani. Ndio maana yake nataka kuharakisha kidogo angalau tuweze kupumzika. Haya, nimemalizia hapo, basi ingine nitamalizia kesho. Lakini vijana waamke, waache kupatiwa t-shirt na nini na kofia ya shilingi ya 100. Alright. I hope kofia yangu si ya siasa. Ujaona yangu. Damari anaenda wapi? Damari Nyamari, where are you going? Damari Nyamari, where are you going please? Wasichana ndio unaona ndio mnaingia hapa sasa wakitoroka. Unajua kwamba leo timu kubwa yake Jochi natembea ilikuwa pale Kitare Kenyatta Stadium. Kupiga kampeni kali sana. Anyway, sasa Damari Nyamari umeenda. Ukienda sasa Nyamari ujafanya hapo ukienda hivyo. Nataka kupatia nafasi lakini ushaenda. So nashukuru sana kwa wote ambao mmechangia katika mjadala wetu wa siku hii ya leo, na tutazidi zaidi kuchangia kwa kila mjadala tunavyokuwa nayo. Na ningedhani kwamba nilikuwa natarajia kwamba wakati huu sasa singetarajia kufika masaa kama haya, kwa sababu jana tumefika hapa maeneo saa 8. Pia kesho namkia asubuhi na rauka asubuhi sana kwa ajili ya kazi na kuelekea pale kanisani kufanya live stream kutoka kanisani. Kwa hivyo ninaomba tuweze muniwe radhi kwa sababu tutapatana tena siku nyingine. Huyu amekuja, nilikuwa namtaka, amekuja ndio huyo. Damari Nyamari. Dama? Yes. How are you? How are you? I'm fine. Thank you. Welcome. Karibu niogope, kwani umeenda? Network inasumbua. Because of time, let me give you 2 minutes and talk to us. Karibu sana. Thank you. Nata nilikuwa napita, but me for my side, I see the two Pharisees. By the way, I support Azimio la Umoja. It's ahead. Let's fight corruption. Hiyo mambo ya nini bottom up, hebu mwachane. This guy has been in the government for the 10 years. Kwani hakuwa anaona mama mboga? Alafu hiyo tu ni at least hiyo Mount Kenya huku ni Azimio tu. Hakuna kitu ingine. Papa ndiye atakuwa president. Alafu at least mtu mwenye unajua huyu ni kama ya mwanafunzi mwenye amejaribu kufanya mtihani wa KCSE ama KCPE. Huwezi mfananisha na mtu mwenye hajai jaribu. Hebu jameni, hii round tupe papa kura. Unajua sababu msee anaenda tu kuongoza for just only 5 years and he will go to less. Kuseme eti vijana ndio tunataka kazi nini, hata uangalie nini Tezo wa Amerika ako more than 70 alipewa president, so miaka haina shida. Bebe huko farasi
ni Papa Tipping. Nimemaliza. Asante Sasa ndio sana. sasa ndio nimeweka notification on. Sasa nitakuwa najua tu wakati kwa nini live juu nilikuwa napita tu nikapata. Alright. Kwa watu wa bottom up, lakini tutawashinda tu. Tumekuwa hapa tumeshiriki pamoja. Nashukuru sana kwa kila mmoja. Mr. Mi ulikuja late leo, sitaongeza muda kutoka hapa. Wale ambao mnataka kujadiliana, nitamaliza show lakini mtapaki nyuma ya tent, nyuma ya studio, au mko hapa live, mtapaki hapo kwa nyuma ya studio muendelee kuongea. Mkichoka tu mtatoka na mwende mniachie studio peke yake, haina shida. Lakini uko kwa live nitakuwa nimemaliza broadcast. At this time Burutuku. Si utuachie live wewe, enda ukalale, sisi utuachie tukiendelea mpaka kesho. Nitakuwa na host. Nani atakuwa na kuongezea wengine? Nitalala kweli, niache kazi itaisha, nitafukuzwa. Sawa, unaona unafukuza watu wataki kuenda. Sio wewe, niachie tu, nitajua tu penye nitafunga. Uniachie kifunguu ya huko ya mlango wa nyuma. Sasa nitawaacha Mr. Me. Mimi mwenyewe niko na 30 minutes nitoke. Yes. Wacha nyuma ya tent. Niko na 30 minutes leo nitoke. Ndio nasema hizo 30 minutes tutazimalizia hapa nyuma ya tent, please. Because narauka asubuhi kwa ajili ya kazi. Naam, narauka asubuhi kwa kazi. Nikimaliza kanisa first service, nafaa kuenda kuna pale Nyamira kwa Kepen Mlimani. Aspirant governor Nyamira County, kuna mazishi ya ndugu yake na kesho nafaa kukua pale. So niko na schedule kubwa sana, inahitaji niweze kupumzika. Ndio maanake nimekata show hivi, na hii ni weekend ambayo tunafaa tukue na familia kidogo, angalau tupumzike, kitu kwa hapo tupige moja kwa moja. So hata hivyo tumeshukuru, enda tu, acha kutuambia mambo mingi. Mambo ya familia si hatutaki. Magokoro. Let's do this. I love you guys. Thank you very much. Unafikiri unanifanana? Unafikiri uko single kama mimi? Mimi niko symbol. Ako symbol lakini hayuko single. It's okay. Let me just wacha tunishukuru sana. Nani atatuambia tumalize show? Ni watu ni attend. Msiende. The only thing inafanya ni kumaliza broadcast, but nyinyi mtapaki nyuma ya tent. Mpiga story mpaka hadi mchoke. Ikiwa kuna mwenye anahitaji kuingia, aingie saa hii, muongeze kwa hiyo group, muongee hadi mwisho. Yes, tuombe. Tuombe tushukuru. Baba Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako wakati huu Baba. Angalia tunapoingia hii show Baba, tunashukuru kwa wema wako, umetupa uhai bila kulipia kiwango yoyote Bwana. Bwana, tuwaomba uendelee kupa hawa wenye wanatuletea show nguvu na uwapatie moyo, kwa sababu wanatupea maneno mazuri, wanatuhimiza ya kuwa yale ambayo hatujui yanaendelea kwenye tulitoka tukakuja kazini hapa. Baba, twajua yote, twashukuru walioangalia, waliosikiza, wenye wako live Baba, naweka mikononi mwako, wasaidie nguvu. Wengine wao wako nchi mbalimbali, Bwana wasaidie wanapofanya kazi, kwa sababu maandiko matakatifu unaposema asiyefanya azile, ndio maana wametoka kwenda kujitafutia Bwana. Bwana, tunasikia hilo neno na kitabu maandiko matakatifu Bwana, tunanena injili yako, hatuwezi sahau nyuma Bwana, tunajua neno lako ndio dawa yetu Bwana. Tunaendelea kushukuru wote ambao tunashirikiana na wao Bwana. Pia hatuwezi sahau walio wagonjwa hospitalini, walio nyumbani, pia wasiochiweza Baba, tuwaweka mikononi mwako, wasaidie, waponye na mkono wako Bwana. Tuombea janga hili ambao linatusumbua kila inchi ulimwenguni kote Baba, twasema ulete, kama utaleta dawa ya kuponya kila mmoja
kuna wengine ambao wanaenda kupumzika, wakiendelea kupumzika wape uzingizi mzuri, na wengine ambao tunaenda kumaliza kazi pia nasi tufikishe nyumbani salama. Pia Baba, tuombea waliofiwa na wenzao, tuwaweka mikononi mwako ili wape faraja Bwana, yote ambayo tumesahau na yale ambayo tumeenda kinyume na wewe Bwana, tuomba msamaha. Tusaidie sisi kama vijana tukue maishani mwako, nasi tufute kitabu ya uhalifu. Ni kama Mr. Mimi amekwama. Tuweke kitabu ya uzima. Bwana tuombe. Amen. Amen. Ambao wamenisikiza na kwa wale ambao wamesikia. Amen. 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 And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love The love of God of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Thank you. Musiende, wacha nyuma backstage hapo mpiga story. Damari Nyamari atakuwa cha lady na Makogote atakuwa cha lady, Misami na Katwe watakuwa cha person. Sijui kama kizungu iko sawa, na muendelea hivyo. So guys, thank you for watching us, thank you for joining us. This is Kisi Hot TV. Na kama uta subscribe on YouTube, on Facebook ni Kisi Hot TV, and follow our page. Itakuwa na tena zaidi. Kwa sasa wacha mimi niondoke niende zangu, tutapata tena kwa asubuhi tu kabisa. Watu waingie kanisani kuanzia saa 2 kamili, tuingie kanisani hapa ndani ya Kisi Hot TV. Baadaye tutaingia kwingine. Na Mungu azidi kuwabariki sana, azidi kuwanemesha na baraka zake. Asante sana. Mimi ni Nyaputo Dennis ama Kukurikuntu, Kurutu Kuntu, yote ni majina yangu. Kwa sasa bye bye. Hadi wakati mwingine tena. Nimewacha hapa nyuma